Hello all, welcome to LTX classes. In this video, we're gonna see about our one of the pioneer course on current affairs. It is an editorial analysis come answer writing course where the analysis is done for the editorials, especially for the Hindu. And as for the time, supposes we also take up some of the specific editorials from Indian Express and Mint and other newspapers also. The intention of the course is to make the student aware about the editorials and to understand the editorials and to make the student equipped to write the answers in the mains examination. The details of the course I'm going to tell within a coming time. So I just want to say this is a course which is basically curated, keeping the student centric mind. So where we take up the editorials and analyze them from the mains perspective as well as the prelims perspective. So ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మనకి ఈ కోర్సులోని మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే ఆల్ డేస్ మనకి కోర్స్ ఆస్పెక్ట్స్ క్లాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ మండే మనం ఎడిటోరియల్ అనలైజ్ చేస్తా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మండేలోని మనం ఒక ఎడిటోరియల్ ఈరోజు ఒక ఎడిటోరియల్ వచ్చింది రిగార్డింగ్ అసైలం వచ్చింది, ఒక ఎడిటోరియల్ మనం తీసుకున్నాం. సో ఇది ఏదైతే మనం ఇక్కడ కవర్ చేసాం దాన్ని మనం వెంటనే ట్యూస్డే విల్ రైట్ ఆన్సర్స్ ఆన్ దట్ ఎడిటోరియల్. అండ్ అగైన్ వెన్స్డే విల్ టేక్ అప్ some editorials and we also start writing answers about the same editorial. So the same way, the editorial and answer writing. So it is a collaborative and a supplementary course. It's answer writing is getting supplemented to editorial analysis. So it acts like some scientific study has been done that when we read, ఎప్పుడైతే మనం చదువుతాం, చదివింది మనం అనలైజ్ చేసిన తర్వాత వెంటనే దాని మీద మనం ఆన్సర్ రాస్తే ఇట్ హ్యాస్ ఏ గుడ్ స్టాండర్డ్ టు ఎచ్డ్ ఇన్ యువర్ మెమరీ. మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనకి చాలా వరకు హెల్ప్ చేస్తుంది. చదివిన దగ్గరే వదిలేసే కన్నా చదివింది మనం అర్థం చేసుకొని చదివిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడైనా దాని మీద మనం ఇఫ్ యూ పెన్ డౌన్ ఎనీ రైటప్ కానీ మీరు ఏం రాసినా కూడా మీకు చదివింది యువర్ మైండ్ హ్యాస్ అ టెండెన్సీ టు అబ్జర్వ్ ఇట్ బెటర్. దట్ ఈస్ అ సైంటిఫికలీ ప్రూవ్డ్. సో మీరు ఇదే కాదు ఏదైనా మీరు చూడండి, చదివిన తర్వాత ఒకసారి రాయండి, మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ చదవాల్సిన అవసరం చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. మళ్ళీ 4-5 సార్లు మర్చిపోతున్నాము అని చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇప్పటికీ మెసేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. దట్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అవర్ ఇండస్ట్రీ. ఏంటంటే ఎక్కువ ఫ్యాక్ట్స్ ఉండడం వల్ల ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ అయిపోతూ ఉంటారు స్టూడెంట్స్. బికాస్ ఎందుకు అలా అయిపోతుంటారంటే ప్రాపర్ రివిజన్ లేకుండా, ప్రాపర్ వాళ్ళకి ఒక తరీకా తెలియకుండా ఉండడం వల్ల చదివింది ఏదో చదివేస్తున్నాం, వెంటనే చెప్పేస్తున్నాం, అక్కడతో అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ దానికి మళ్ళీ వెంటనే స్విచ్ ఓవర్ అయిపోతుంటే టాపిక్స్ ఏమవుతుందంటే మీకు ఓవర్ బర్డెన్ అయిపోయి యూ టెన్ టు ఫర్గెట్ దోస్ టాపిక్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఎర్లియర్. సో అలా కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు మనం చదివిన దాన్ని వెంటనే రివిజన్ చేసుకొని నెక్స్ట్ డే మనం ఆన్సర్ రైటింగ్ చేస్తే, మనకి ఇంగ్లీష్ లో కూడా సేయింగ్ ఉంటుంది కదా, 1 time రైటింగ్ ఇస్ 10 times రీడింగ్ అని. సో అలా చేసిన వెంటనే ఏంటంటే మనకి చదివింది ఎప్పటికప్పుడు మనం ఫ్రెష్ అయిపోతుంటాం. ఇంకోటి ఏంటంటే చదివినప్పుడే మనం నోట్స్ మేకింగ్ కూడా చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఐ జస్ట్ షో యూ ఇన్ కమింగ్ 1 to 2 minutes. కోర్సు ఉద్దేశం ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఉన్న బర్డెన్ తగ్గించడం, స్టూడెంట్ ఎఫర్ట్ తగ్గించడం. సో కోచింగ్ ఎవరైనా ఎందుకు తీసుకుంటారు, మెంటర్షిప్ ఎవరైనా ఎందుకు తీసుకుంటారంటే అందరికీ ఉన్న టైం ఒకటే, కానీ చదవాల్సిన సిలబస్ కూడా ఒకటే. కానీ కొంతమంది ఎందుకు సక్సెస్ అవుతున్నారు అంటే ఉన్న టైంని ఎవరైతే స్మార్ట్ గా యూజ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళే సక్సెస్ అవుతారు. సో స్మార్ట్ గా యూజ్ చేసుకోవడం అంటే someone is there for you to guide you in this preparation all throughout, where to give stress, where to live, how to make notes, how to write, how to revise till you reach your final destination. సో అలాంటి ఉన్న వాళ్ళు మాక్సిమం సక్సెస్ రేట్ ఉంది. అది మీరు కావాలంటే మీరు యూపీఎస్సి ట్రాక్స్ రికార్డ్స్ చూడండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ద రైట్ హ్యాండ్స్ దే ఆర్ గెటింగ్ త్రూ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ వెరీ ఈజీలీ. సో ఒక డైరెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎటు వెళ్తున్నాం, సిలబస్ ఏంటి, మన సిలబస్ ని ఎలా చదువుకోవాలి, ఉన్న సిలబస్ ని మన ఎడిటోరియల్స్ తో ఎలా ఇంటర్లేట్ చేసుకొని చదువుకోవడం, ఒక డైరెక్షన్ మీకు ఎలా అయితే జీపీఎస్ యూ విల్ గో టు ద పర్ఫెక్ట్ డైరెక్షన్, ఇది మీకు ఇట్ విల్ గివ్ యూ పర్ఫెక్ట్ డైరెక్షన్ టువర్డ్స్ యువర్ యూపీఎస్సీ జర్నీ. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ కోర్స్. నేను ముందు చెప్పినట్టు ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ డే
ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ జరుగుతుంది, వెరీ నెక్స్ట్ డే దానికి మనకి ఆన్సర్ రైటింగ్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మండే టు సాటర్డే ఆల్ 6 days of the week totally devoted to this course, where we analyze the editorials in one day and write the same answer writing on the very next day. So that is about this course. I already told about this course very detail. Aa video kuda undi mana channel loni, meeru okkar chudandi. By the way, I am Karthik. I only take this editorial analysis in the LTX classes. Okay, so ఆ వీడియోలో కూడా నేను చాలా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కోర్స్ అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎందుకు ఈ కోర్స్ మనం పెట్టుకున్నాం, కరెంట్ అఫైర్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, పీడిఎఫ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ప్రతిదీ నేను ఐ జస్ట్ మెన్షన్డ్ very detailed. So this video is designed just to introduce you how we do the analysis. So that video is totally about what is the course and all about. So this video ఏంటంటే ఈ అసలు అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తాం, ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎలా చేస్తాం అనేది జస్ట్ in order to give you a glimpse. This is one of the attempt that I am doing right now. So that is about this course. The course available both in the live and recorded arenas. The fee is very minimal. It's just 5,000. For any details, you can call up to this number and they'll let you know the details. Okay, that is about this basic introduction. So I just want to introduce you how అసలు editorial analysis అన్నాను, ఆన్సర్ రైటింగ్ అన్నాను, ఎలా చేస్తాను, అసలు మాకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లోని రియల్ పెయిడ్ కోర్స్ లోని ఎలా జరుగుతుంది అనేది జస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న గ్లిమ్స్ అయితే మీకు ఇస్తాను. ఓకే, సో ఈ రోజు మీరు చూస్తే ఎడిటోరియల్ వచ్చింది. ఈ రోజు ఎడిటోరియల్ తీసుకున్నాను, మీకు ఇంకా కోహరెంట్ గా ఉంటుంది, పాత తీసుకోవడం కన్నాను ఈ రోజు చెప్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఐ జస్ట్ పిక్డ్ అప్ దిస్ ఎడిటోరియల్. ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎడిటోరియల్, appeared in editorial section of Da Hindu. ఇది 19th వచ్చింది ఇది. ఓకే, 19th వచ్చింది. సో రాసిన వాళ్ళు we all know one of the stalwart person in Indian democracy, Shashi Tharoor. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఇండియా నీడ్స్ ఏ రెఫ్యూజీ అండ్ అసైలం లా అని చెప్తున్నారు. ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పయోనీర్ మెంబర్స్ వేర్ ఈజ్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ ద పాలిటిక్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద పార్లమెంట్. మీరు చూస్తే ఇతను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ప్రైవేట్ బిల్స్ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు ఇప్పుడు వచ్చి, అన్ని ప్రైవేట్ బిల్స్ పెట్టారు డిస్పైట్ ఈయన మినిస్టర్ కాకపోవడం వల్ల. సో ఐ థింక్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ అ ప్రైవేట్ బిల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై సమ్వన్ హూ ఇస్ నాట్ ఎ మినిస్టర్. ఓకే, సో ఆయన పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే he is talking mostly about the things, the issues related to refugees, the crisis ఏంటి, refugee crisis ఎలా వచ్చినాయి, asylum కి refugees కి differences ఏంటి, migrants కి migrants లోని immigrants కి differences ఏంటి, immigrants immigrants EMI, సో వాటికి వీటికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, రిలీజియస్ బయోగట్రీ అంటే ఏంటి, రిలీజియస్ టాలరెన్స్ అంటే ఏంటి. సో వేరియస్ ఇష్యూస్ ఆయన డిస్కస్ చేశారు. ఎలా అయితే మనకి వేరియస్ యాక్ట్స్ లోని రెఫ్యూజీస్ అనే ఆస్పెక్ట్ ని ఎలా మనం మెన్షన్ చేయలేకపోయాము, ఇండియా ఎందుకు యుఎన్ కన్వెన్షన్ ని సైన్ చేయలేకపోతుందని డిఫరెంట్ పెక్యులర్ ఆస్పెక్ట్. మీరు ఒక పారాగ్రాఫ్ చూస్తే అందులోని 3-4 మనకి కావాల్సిన డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో వెరీ కాంప్లెక్స్ ఎడిటోరియల్. సో దట్స్ వై ఐ పిక్డ్ అప్ దిస్ ఎడిటోరియల్, సో దట్ in order to make you easy, in order to make you feel some for UPSC. Okay, so he's saying that what he's saying on refugee issues, it ought to be among admired nations and not one that has much to be ashamed as of now. సో ఇప్పుడు ఈయన ఏం చెప్తున్నారంటే మనం ఎలా అయితే హౌ టు బికమ్ అన్ అడ్మైర్డ్ నేషన్స్, మన అషేమ్డ్ కాకుండా అడ్మైర్డ్ నేషన్ మనం ఎలా అవ్వచ్చు. మనం ముందు చెప్పాను నేను 1951 యుఎన్ కన్వెన్షన్ అని ఒక కన్వెన్షన్ ఉంది. సో యుఎన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ రెఫ్యూజీస్, ఇండియా హెస్ నాట్ సైన్డ్ ఇట్ డిస్పైట్ మెనీ నేషన్స్ went for the signatory. India has not signed it at. అది ఎందుకు చేయలేదు, అసలు కన్వెన్షన్ అంటే ఏంటి అనేది మనం కింద జస్ట్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ గా చూద్దాం. సో ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఇన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ హైలైట్ చేసిన ప్రతిదీ మీకు మళ్ళీ కింద చూపిస్తాను. మళ్ళీ మీకు కింద ఎడిటోరియల్ లోని ప్రతిదీ మీకు స్పెసిఫై చేసి సెగ్మెంట్ వైజ్ చూపిస్తాను in this PDF. And again I'll come through the same article and I'll again let you know where are the articles, what are the issues I stressed upon in the PDF. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఈ ఎడిటోరియల్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ మనకి ప్రిలిమ్స్ కి మెయిన్స్ కి ఎలా ఉంటాయో మనం చూద్దాం. దిస్ ఈస్ హౌ
we dissect the editorial. Okay, editorial గా ఎక్కడికల్లా చదవడం కాకుండా మనకి ప్రిలిమ్స్ సెంటర్ గా మెయిన్ సెంటర్ గా ఎలా వస్తాయి, ఈ ఎడిటోరియల్ బేస్ చేసుకొని మన ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎలా చేయొచ్చు అనే మోటివ్ తోని మన క్లాసెస్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ చూద్దాం కాంటెక్స్ట్. వి ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ ద కాంటెక్స్ట్. సో కాంటెక్స్ట్ ఏంటి? ద బిల్, ఇతను ఒక ప్రైవేట్ బిల్ అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు రిగార్డింగ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ అసైలం. దట్ బిల్ ఈస్ కాల్డ్ నేషనల్ అసైలం బిల్. ఓకే, ద బిల్ టు పుట్ అన్ ఎండ్ టు ఆర్బిటరీ కండక్ట్ ఆఫ్ అథారిటీస్. సో ఏం చెప్తున్నారంటే, అథారిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఆర్బిటరీ నేచర్, వాళ్ళ ఒక ఆర్బిటరీ నేచర్ అంటే నాట్ టేకింగ్ ఎనీవన్స్ డెసిషన్స్ ఆర్ కన్సెన్సస్ ఇంటూ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఎవరి ఒపీనియన్స్ తీసుకోకుండా ఎవరికి వాళ్ళు సూడోగా వెళ్ళిపోవడం, ఎవరికి వాళ్ళు ఒక ఇంపోజ్ చేస్తూ ఒక ఇంపోజింగ్ క్యారెక్టర్ లో వెళ్ళిపోవడం వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీవన్స్ కన్సెంట్, అది ఆర్బిట్రేషన్. సో ఆర్బిటరీ కండక్ట్ తోని ఎలా అయితే అథారిటీస్, అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం చాలా వరకు రీసెంట్ గా ఫార్మ్ బిల్స్ కూడా ఏది డిపార్ట్మెంటల్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ కి ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు. గవర్నమెంట్ వెంట్ ఇన్ ఆర్బిటరీ మేనర్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ బిల్ లో కూడాను how the issues are arising అనేది చెప్తున్నారు. India has always welcomed refugees during its history. However, it has still not codified any refugee law. ఇది important. So India has welcomed refugees during its history. So India history date backs to many years, many centuries ago. Many till the time we have like evidences of first century AD. తర్వాత నుంచి మనకి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఫస్ట్ సెంచరీ బీసీ నుంచి మనకి ప్రెసెంట్ 2021 AD వరకు టైమ్స్ ఇమోరియల్ ఇండియా హ్యాస్ వెల్కమ్డ్ మెనీ రెఫ్యూజీస్. సో మీరు ఫస్ట్ నుంచి చూస్తే మన ఎపిక్స్ లో కూడా ఎందుకు ఈయన మెన్షన్ చేశారంటే, మన ఎపిక్స్ లో కూడా వి సెలబ్రేటెడ్ రామ కమింగ్ టు అయోధ్య యాజ్ దీపావళి. సో అది ఎపిక్స్ లో కూడా మనకి మెన్షన్ చేసాం. సో ఇంకా మీకు వరల్డ్ హిస్టరీ టైంలో వెళ్తే మనకి క్లియోపాత్ర has sent his son to save his life all the way. మీకు అక్కడ రోమన్ హిస్టరీ నుంచి చూస్తే మనకి, ఇఫ్ సమ్మన్ హూ హెస్ రెడ్ అబౌట్ వరల్డ్ హిస్టరీ అండ్ దే విల్ నో. సో అలా చూస్తే మనకి పర్సిక్యూషన్స్ అయినప్పుడు, పర్సిక్యూషన్స్ అంటే ఇంపోజింగ్ వన్స్ రిలీజియన్ టు ఏ వైలెంట్ మీన్స్ పర్సిక్యూషన్స్, అండ్ టేకింగ్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ అదర్ రిలీజియన్స్. ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ జస్ట్ టేకింగ్ లైఫ్స్ ఆఫ్ అదర్ రిలీజియన్స్ చేస్తే దాన్ని ఇట్స్ కాల్డ్ పర్సిక్యూషన్. సో ఓకే, పర్సిక్యూషన్స్ అయినప్పుడు మీరు చూసారు జ్యూస్ జెరూసలం డిమాలిష్ తర్వాత జ్యూస్ had come to India. జ్యూస్ అయినప్పుడు కూడా ఇఫ్ యూ రెడ్ వరల్డ్ హిస్టరీ దెన్ విల్ రీడ్ అబౌట్ బాబిలోన్స్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ జెరూసలం అండ్ జ్యూస్ అడ్వెంట్ టు ఇండియా. అది చూస్తాం మనం. నెక్స్ట్ రోమన్స్ ఆల్సో కేమ్, జొరాస్ట్రియన్స్, వీళ్ళు ఇస్లామిక్ పర్సిక్యూషన్స్ వాళ్ళు వచ్చారు. సో దెన్ వీ హ్యావ్ ఫ్రమ్ అవర్ నైబరింగ్ కంట్రీస్ టిబెటియన్స్ వచ్చారు. ఓకే, బంగ్లాదేశీస్, and we have Sri Lankan Tamils, Nepalis, Afghans recently after this Taliban issue, and very before that we have Rohingyas also, Rohingyas from Bangladesh. Okay, these are India. The word one line has a very intense meaning. So that is what happens in editorial sessions. So ఒక లైన్ గా మనం అక్కడ చదివేయడం కన్నా ఎలా వచ్చారు, అసలు ఏంటి వచ్చారంటే, ఎవరు వచ్చారు, ఏంటి వచ్చారు, అప్పుడే కదా దెన్ ఓన్లీ విల్ టెన్ టు అనలైజ్ ద థింగ్స్. ఏది అలా చదివితే మనకి అనాలిసిస్ ఎలా వస్తుంది? రాదు కదా. సో వచ్చారంటే ఎలా వచ్చారు, ఏంటి వచ్చారు, దాని థింగ్స్ ఏంటి అనేది మనకు ఎంతో కొంత తెలిస్తే రేపు మనకి ఎగ్జామ్స్ లో క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చినా వీఆర్ రెడీ టు గో. సో ఆ కేర్ అయితే ఎడిటోరియల్ సెషన్స్ లో మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇండియా హ్యాస్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్డ్ రెఫ్యూజీస్ డ్యూరింగ్ దిస్ హిస్టరీ. హౌఎవర్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ నాట్ కోడిఫైడ్ ఎనీ రెఫ్యూజీ లా. సో ఇంతమంది మనకి వచ్చిన, ఇండియా హోస్టెడ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్. సో వచ్చినా కూడాను మనకి ఒక స్పెసిఫిక్ రెఫ్యూజీ లా అయితే లేదనమాట. ఓకే, ఏ నేషనల్ అసైలం లా ఇస్ ఇంపార్టెంట్ టు బ్రింగ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్. సో ఈ లా వస్తే మనకి ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది, అంటే ఎవరు వచ్చారు, ఏంటి వచ్చారు, మన డెమోక్రటిక్స్ ఏంటో తెలుస్తాయి, బయట వాళ్ళతో మనం ట్రేడ్స్ ఎలా చేయొచ్చు, మన వాళ్ళ డయాస్పోరా మన దగ్గర ఎంత ఉందో తెలుస్తుంది, ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ బిల్డప్ అవుతుంది. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కామ్ గా కూర్చోరు, దే జస్ట్ ఎంగేజ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇంటూ సమ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్. సో మనకి ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఇన్ ద సేమ్ వే వస్తాయి, జస్ట్ ఏ బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్. ఓకే, the right to seek asylum in India would be available to all foreigners irrespective of their race, nationality, religion and ethnicity.
1 second. Okay. Nationality, race, రిలీజియన్ అండ్ ఎథనిసిటీ. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే మనం లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం చూసుంటాం సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. సో అక్కడ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ కొన్ని రిలీజియన్స్ కి మాత్రమే అలౌ చేశారు, కొన్ని కంట్రీస్ నుంచి అలౌ చేశారు. చాలా డిస్క్రిమినేటరీ ఉంది. సో అది స్టిల్ ఇన్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ ద హానరబుల్ కోర్ట్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇంటూ డీటెయిల్స్ బికాస్ దట్ విల్ బి ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ సెషన్. సో బట్ ఇక్కడ ఈయన చెప్తున్నారు, తరూర్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, టు ఆల్ ఫారినర్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ నేషనాలిటీని చూడకుండా, రేస్ ని చూడకుండా, రిలీజన్ చూడకుండా, ఎథనిసిటీ చూడకుండా అందరినీ మనం ఈ బిల్ తెచ్చి ఈ బిల్లు మనం వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేయాలని చెప్తున్నారు. ఏ బిల్లు? నేషనల్ అసైలం బిల్ అన్నమాట. ఓకే. ఈ ఆల్సో టెల్లింగ్ దట్ వీ నీడ్ వన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజం. ఎనీ బిల్ మీకు ఎనీ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత అది ఇట్ కాంట్ బికమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ బై ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? ఏదైనా మన యాక్ట్ వచ్చింది దాన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి మనకు ఖచ్చితంగా మనకు ఒక కమిషన్ కావాలి. సో దట్ ఈస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ అవర్ గవర్నెన్స్. సో as we have మనకి హ్యూమన్ రైట్స్ ఉన్నాయి, హ్యూమన్ రైట్ యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఫర్ దట్ మనకి ఏముంది? హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఉంది. సో మనకి కాంపిటీషన్స్ ఎలా అయితే మనకి బిట్వీన్ టూ ఎంటిటీస్ ఎలా అయితే కాంపిటీషన్ బిల్డప్ అవుతుంది, ఫర్ ఎ ఫెయిర్ కాంపిటీషన్ ఎలా జనరేట్ చేయాలని చెప్పి వీ హ్యావ్ కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో లైక్ దట్ హీ ఈస్ సేయింగ్ దట్ as a normal tendency, national asylum law పెట్టినప్పుడు he also seeking for national commission for asylum అనేది ఒకటి పెట్టి it will just decide who will come under the category of asylum, who will come under the category of refugees, who are immigrants. So that commission has its own discretion to decide అని చెప్తున్నారు అనమాట ఆయన. ఓకే, ఇలాంటిదైతే ప్రస్తుతానికి ఇండియాలో లేదు. సో హీఈస్ ఆస్కింగ్ త్రూ ద బిల్ టు కన్ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, దో ఇండియా హ్యాస్ నాట్ సైన్డ్ ద UN Refugee Convention 1951, the refugees and asylum seekers are entitled to the rights in 14, 20, 21 of the Indian Constitution. Manam, if you read Indian Constitution fundamental rights in the part 3, manam we could have read that there are certain rights who are basically for Indian citizens. There are certain rights which they are totally not for the enemy countries అని చెప్తాం మనం. సో అలా మీరు చూస్తే ఆర్టికల్ 14, 20, 21 they are the rights the common for the foreigners also. So actually this asylums and refugees are treated as foreigners in India. We have foreign act, we have registration of foreign act, we have passport act. So అన్ని యాక్ట్స్ లోని వీళ్ళకి సపరేట్ గా అయితే చెప్పలేదు, ఎక్కడ రిఫ్యూజీ అనే డెఫినేషన్ పెట్టలేదు. ఇండియా ఎక్కడ మన ఈ యాక్ట్స్ లోనే ఎక్కడ మనం డిఫైన్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ వచ్చేసి ఒక 40 years 50 years బ్యాక్ యాక్ట్స్. ఇవన్నీ 1967 లో వచ్చింది పాస్పోర్ట్ యాక్ట్, 1962 లో వచ్చింది ఎక్స్ట్రాడిషన్ యాక్ట్. సో అలాగా మీకు చాలా ఇయర్స్ అయిపోవడం వల్ల అప్పటికి ఇంత క్రైసిస్, ఇంత రెఫ్యూజీ అడ్వాంట్ అవన్నీ లేనప్పుడు, సో ఆ టైంలో అవన్నీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు యాక్ట్స్ లో. సో వాళ్ళందరినీ మనం ఫారినర్స్ గానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. సో వాళ్ళకి మనం రైట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే రైట్స్ టు ఫారినర్స్ 14, 20, 21, దాంతో పాటు 21A కూడా ఉంటుంది, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ఇవి ఫారినర్స్ కూడా ఉంటాయి, అలాంగ్ విత్ 14, 20 and 21. సో ఓన్లీ ఫర్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఉన్నవి మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ పార్ట్ 3 చదివితే యూ విల్ జస్ట్ సీ వి హావ్ ఆర్టికల్ 15, 16, 19, 29, 30 ఓన్లీ ఫర్ ద ఇండియన్ సిటిజన్స్. ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఉంటేనే మనకి ఈ ఆర్టికల్స్ దే కెన్ ఎంటైటిల్ యాజ్ ఎ రైట్స్. సో ఫారినర్స్ కి అయితే ఇవి ఉండవు, మిగిలిన ఉంటాయి. సో ఓకే, సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇంత డిస్టింక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఆర్టికల్స్ లో కూడాను మనకి ఒక డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు హీఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ టు డిఫైన్ దీస్ వాట్ ఆర్ రెఫ్యూజీస్, వాట్ ఆర్ అసైలం సీకర్స్ అనేవి డిఫైన్ చేయమని చెప్తున్నారు. ఇండియా కరెంట్లీ హోస్ట్ మోర్ దాన్ 2 lakh refugees, forefront of asylum management in the world. It will finally recognize India's long outstanding and continuing commitment to humanitarian and democratic value while dealing with refugees. So whole world లోని 2 lakh refugees, whole India లోని 2 lakh refugees వరకు ఉన్నారు. 2 lakhs is not a small number. ఇంకా అది అకౌంటెడ్ నెంబర్, ఇంకా అన్అకౌంటెడ్ గా ఎంతమంది ఉన్నారు అని మనకు తెలియదు. సో రీసెంట్ గా అంటే ఒక 1 year బ్యాక్ మీరు కోవిడ్ టైంలోని మీరు ఇఫ్ యూ ఆర్ గుడ్ అట్ ఫాలోయింగ్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్, దెర్ ఇస్ వన్ ఆర్టికల్ ఇన్ ఎకనామిస్ట్ లో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే
అన్రికగ్నైజ్డ్ గా రోహింగ్యాస్ చాలా మంది హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నారు అని చెప్పించి కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ కూడా బయట పెట్టారు. దట్ హెస్ బికమ్ ఎ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ. కానీ కోవిడ్ టైమ్స్ లోని అది చాలా సబ్సైడ్ అయిపోయింది. సో వాళ్ళు రికార్డ్స్ కూడా లేకుండా రోహింగ్యాస్ వచ్చేసి అక్కడ హైదరాబాద్ లోని కొన్ని ప్లేసెస్ లోని ఓల్డ్ సిటీలో ఉంటున్నారని ఆర్టికల్ అయితే వచ్చింది. సో అలా ఇలా ఉన్నప్పుడు అన్అకౌంటెడ్ గా కూడా ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ నెసెసరీ ఫర్ ఎనీ గవర్నమెంట్ టు మేక్ them regularized, to bring them under the ambit of the governance, so that they can use them better, so that the refugees are ఛానలైజ్డ్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. మనకి వాళ్ళ ద్వారా మనకి ఎటువంటి హార్మ్ కలగకుండా వాళ్ళని అట్లీస్ట్ ఇన్ నేషనల్ ప్రోగ్రెస్ లోని ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ ఫర్ అస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఫర్ అస్. వాళ్ళని మన జీడిపికి ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేవి మనం చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇఫ్ వి బ్రింగ్ అప్ సమ్ లా, దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ టు పిక్ అప్ దిస్ నేషనల్ అసైలం లా. సో ఇది లా పెట్టడానికి హీ సేయింగ్ దట్ దీస్ ఆర్ ద పయనీర్స్ ఇన్ దిస్ మేకింగ్ దిస్ లా అని చెప్తున్నారు ఆయన. So that is about the basic context of this article. సో నెక్స్ట్ కంటెక్స్ట్ మనం చూసాం. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఇమిగ్రెంట్స్ ఏంటి, రెఫ్యూజీస్ అంటే ఎవరు, ఇంకా అసైలం అంటే ఎవరు అని, ఫారినర్స్ అంటే ఎవరు, ఏలియన్స్ అంటే ఎవరు అని చాలా చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ అయితే ఉన్నాయి. యాక్ట్స్ లో కూడా వీటిని డిఫైన్ చేయలేదు. సో ఈజ్ ఇంటెంటింగ్ టు డిఫైన్ దమ్ ఇన్ రెగ్యులర్ వే. సో హీస్ went on saying, ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, there's a confusion in policies for immigrants and refugees. Much of the debate in India is about illegal immigrants, not refugees. చూసారా, మనం ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది ఇమిగ్రెంట్స్ అనే మాట్లాడేస్తాం అందరితో. కానీ రిఫ్యూజీస్ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళని కూడా టేక్ కేర్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు. ద టూ కేటగిరీస్ టెండ్ టు బి గెట్ బంచ్ టుగెదర్. సో అది చెప్తున్నా, ఈ రెండు కొలోక్యువల్ గా ఇంటర్చేంజబుల్ గా వాడేస్తాం. చాలా మందికి డిఫరెన్సెస్ తెలియవు. సో బ్యూటీ అబౌట్ యూపీఎస్సీ ఏంటంటే డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. నార్మల్ ఎగ్జామ్స్ లో మీరు అన్నిటిని ఒకలా చెప్పేసి రాసేసినా కూడాను మీకు యూ వోంట్ బి గెట్ బాదర్డ్. బట్ యూపీఎస్సీ ఇస్ వెరీ స్పెసిఫిక్ when they're asking their questions. మీరు క్వశ్చన్స్ చూడండి, ఏది పేరుకే జనరల్ స్టడీస్ కానీ ఏది అంత జనరల్ గా ఉండదు. క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ స్పెసిఫిక్. దే ఆర్, యూ నీడ్ టు రైట్ పిన్ టు పిన్, యూ నీడ్ టు హిట్ ద bull's eye. Okay, so our policies towards illegal immigrants and refugees is confused because as per Indian law, both categories of people are viewed as one and same and are covered under Foreigners Act 1946. Na mundu cheppinattu, I mentioned about Foreigners Act, I mentioned about Extradition Act, I mentioned about Passport Act in the before few minutes before. So ee Foreigner Acts lo kuda em chepparanta, both categories ఏవైతే ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ ని రెఫ్యూజీస్ ని ఒక్కలుగానే ట్రీట్ చేశారు. ఎలా ట్రీట్ చేశారు? ద యాక్ట్ ఆఫర్స్ ఎ సింపుల్ డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఎ ఫారినర్. ఫారినర్ మీన్స్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ నాట్ ఎ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. సిటిజన్ కాని వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ఫారినరే అని చెప్పారు. కానీ ఈయన రెఫ్యూజీ, ఈయన అసైలం నుంచి వచ్చాడు, ఈయన ఎమిగ్రెంట్ అని అలా చెప్పలేదు. సో అందరినీ దే ట్రీటెడ్ యాజ్ ఫారినర్. ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఉందా, ఓకే ఇండియన్ సిటిజన్షిప్, లేదా దెన్ యు ఆర్ ఎ ఫారినర్. అలానే డిఫైన్ చేశారు. ఎందుకు డిఫైన్ చేశారంటే, యు సీ ద యాక్ట్ ఎప్పుడు 1946, ఆ టైంలోనే ఇండియా హాస్ వెరీ అదర్ థింగ్స్ టు డీల్ విత్ రాదర్ దాన్ వరింగ్ అబౌట్ రెఫ్యూజీస్ అండ్ ఆల్. అప్పటికి మనకి క్రైసిస్ చూస్తే, మీరు ఇఫ్ యూ రెడ్ అబౌట్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ చూస్తే, మనకి వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ బిగ్ ఇన్ఫ్లక్స్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్. సో అప్పుడు మనకి ఇలా డిఫైన్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో ద థింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, నౌ ద థింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. So okay, so that is all about this line. And next, as we moving forward, there are fundamental differences between illegal immigrants and refugees, but India legally ill equipped to deal with them separately due to lack of legal provisions. చూసారా, నేను చెప్పినట్టు డిఫరెన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. ప్రతి వర్డ్ కి ఒక సిగ్నిఫికెంట్ మీనింగ్ అయితే ఉంటుంది, అన్ని ఒకటి కాదు. సో అలానే వీటికి కూడా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ డిఫరెన్సెస్ ఏంటో నేను జస్ట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎందుకంటే డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకోకుండా మనం దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ రీడింగ్ దిస్ ఆర్టికల్. ఓకే, సో ఆ డిఫరెన్స్ అయితే ఉన్నాయి, మనం యాక్ట్ లో అయితే మెన్షన్ చేయలేదు. ఓకే, ఆల్సో ఇండియా ఇస్ నాట్ పార్టీ ఆఫ్ 1951 రెఫ్యూజీ కన్వెన్షన్ అండ్ ఇట్స్ ప్రోటోకాల్. ఏదైతే 1951 రెఫ్యూజీ కన్వెన్షన్ ఉందో, ఇండియా దానికి పార్ట్ కాదు. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ, ఫర్ యువర్ బోత్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. రెఫ్యూజీ కన్వెన్షన్ ఏదైతే ఉందో, India is not part of it. Along with that, we have a refugee protocol also. What to do, what not to do, how to determine a refugee అనేవి ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంది. దానికి కూడా ఇండియా ఇస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. దిస్ ఇస్ 1951, దిస్ ఇస్ 1967. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్.
ఓకే, దే కెన్ ఆస్క్ యూ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసి ఇండియా ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ 1951 కన్వెన్షన్ అని చెప్పొచ్చు, ఇండియా ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ 1967 ప్రోటోకాల్ ఆన్ రెఫ్యూజీస్ అని చెప్పొచ్చు. దే కెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు పిక్ అప్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అన్లెస్ యూ నో ద థింగ్స్ ఇన్ వెరీ ప్రిసైజ్, వెరీ డీటెయిల్, there are many greater tendency that you will gonna make that ఆన్సర్ యాజ్ రాంగ్ ఆన్సర్. సో అందుగురించి డీటెయిల్ గా చదువుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. నార్మల్ గా చదవడం కన్నా డీటెయిల్ గా వెళ్తేనే దెన్ యూ కెన్ గెట్ ద గ్రిప్ ఆఫ్ యూపీఎస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంత మాట్లాడుతున్నాం కదా రెఫ్యూజీస్ అని, asylum అని, మైగ్రేషన్ అని. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ అ రెఫ్యూజీ. When we explain the terms also. This is very important. సో రెఫ్యూజీస్ నుంచి మనం ప్రతిదీ ఒక్కొక్కసారి బేసిక్ మీనింగ్స్ చూద్దాం. ఓకే, రెఫ్యూజీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? రెఫ్యూజీని డిఫైన్ చేయడానికి ఇండియాలో అయితే ఏ లాలోని మెన్షన్ చేయలేదు. ఓకే, మరి ఫారెనర్ లోని ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోని ఏమైనా మెన్షన్ చేశారా? దెన్ విల్ సీ. సో 1951 కన్వెన్షన్ డిఫైన్స్, ఏదైతే మనం సిగ్నేటరీ పెట్టలేదు రెఫ్యూజీ కన్వెన్షన్, ఆ కన్వెన్షన్ లో డిఫైన్ చేశారంట రెఫ్యూజీ గురించి. ఏ డిఫైన్ చేశారు? ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ అవుట్ సైడ్ హర్ కంట్రీ ఆఫ్ నేషనాలిటీ ఆర్ హ్యాబిచువల్ రెసిడెన్స్. ఎక్కడైతే ఉంటున్నారో, ఇప్పుడు మా బంగ్లాదేశ్ లో ఉన్నది, ఓకే, వాళ్ళు అక్కడ కొంతమంది బంగ్లాదేశ్ సిటిజన్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దేర్ కంట్రీ, వాళ్ళు ఉన్న ప్లేస్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే వాళ్ళేనా యాజ్ ఎ వెల్ ఫౌండెడ్ ఫియర్ ఆఫ్ బీయింగ్ పర్సిక్యూటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ ఆర్ హర్ రేస్, రిలీజియన్, నేషనాలిటీ. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు బయటకు వచ్చేయాలంట? వెల్ ఫౌండెడ్ ఫియర్, భయంతో, బికాస్ ఆఫ్ బీయింగ్ పర్సిక్యూటెడ్. వాళ్ళని ఊచకోత, పర్సిక్యూటెడ్ తెలుగు మీనింగ్ ఇస్ ఊచకోత. సో ఇట్స్ లైక్ కటింగ్ అవుట్ ద నెక్ అవుట్ రైట్లీ. సో దట్ ఈస్ పర్సిక్యూషన్. సో ఎందుకు అలా పర్సిక్యూట్ చేస్తున్నారు? బికాస్ ఆఫ్ ద రేస్, వాళ్ళ ఎటువంటి రేస్ కి సంబంధించిన దాని గురించి, రిలీజియన్ గురించి, నేషనాలిటీ గురించి, అండ్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ సోషల్ గ్రూప్, వాళ్ళ పొలిటికల్ ఒపీనియన్ ఉన్నా కూడా. ఇఫ్ ఎనీవన్ హూ ఇస్ గెటింగ్ పర్సిక్యూటెడ్ ఇన్ ఏ స్టేట్, వాళ్ళని if he's coming out from that state, then he is regarded as a refugee అని మనకి 1951 రెఫ్యూజీ కన్వెన్షన్ లో చెప్పబడింది. ఓకే, మనకి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పుకోవాలంటే రోహింగ్యాస్, ద ప్రెసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ రోహింగ్యాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది ఓకే, కానీ ఇందులో కూడా లూప్స్ ఉన్నాయి. చూడండి ఏంటి లూప్స్ ఉన్నాయి. వెల్ ఫౌండెడ్ ఫియర్ ఆఫ్ బీయింగ్ పర్సిక్యూటెడ్ అన్నారు, కానీ ఇంకా చాలా విధాలుగా మనకి ఫియర్ కాకపోయినా ఇంకా చాలా వరకు బయటకు మనం వచ్చేయచ్చు. ఒక ఫియర్ తోనే మనం బయటికి రావాలని లేదు కదా. సో వాళ్ళు కూడా రిఫ్యూజీస్ అవుతారు. మీ ఇండియా కంట్రీలో పాలసీ నచ్చకుండా బయటకు వచ్చేయచ్చు. సో మరి వాళ్ళని ఎలా మనం డిఫైన్ చేస్తాం? సో అలాంటి కొన్ని లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ థరూర్ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దీస్ ఆర్ లూప్ హోల్స్. ఈ లూప్ హోల్స్ అనేది అని చెప్పారు. ఏం చెప్పారు చూద్దాం ఇక్కడ. దిస్ మీన్స్ దట్ పీపుల్ హూ క్రాస్ బార్డర్స్ ఇన్ క్వెస్ట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ బెటర్మెంట్. కానీ చూస్తారా, మనం ఇండియాలోని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి ఎకనామిక్ బెటర్మెంట్కి వెళ్తే మనం మైగ్రేట్స్ అంటున్నాం, కానీ అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని మనం రెఫ్యూజీస్ అనేస్తున్నాం. ఎలా అయినా వాళ్ళు అసలు చెప్పాలంటే రెఫ్యూజీస్ కూడా ట్రీట్ కూడా చేయట్లేదు. ఎందుకంటే రెఫ్యూజీస్ కూడా డెఫినేషన్ ఉంది. ఫియర్ ఆఫ్ పర్సిక్యూషన్ అయితేనే రెఫ్యూజీస్ అంటాం, మిగిలిన మరి వాళ్ళని ఏమనాలి? బెటర్మెంట్, ఎకనామిక్ బెటర్మెంట్ కోసం బయటకు వచ్చే వాళ్ళని మనం ఏమనాలి? సో అదొక లూప్ హోల్ ఉంది. ఆర్ బికాస్ దే ఆర్ ఫీలింగ్ పవర్టీ గురించి అయినా, ఎన్ఆర్కీ గురించి అయినా. ఎన్ఆర్కీ మనం చూసాం ఇప్పుడు, డెస్పోటిజం, ఎన్ఆర్కీ. ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనకి నార్త్ కొరియాలో ఎలా అయితే కిమ్ జాన్ యున్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ఆర్కీ. మనం అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళని. ఎన్వైరన్మెంటల్ డిజాస్టర్, there are some UK లో there are some colonies where environmentally they are very impoverished. సో అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చేసిన వాళ్ళని ఏమనాలి? రష్యాలో కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు సర్టన్ కాలనీస్, ద ఎయిర్ ఇస్ వెరీ పొల్యూటెడ్. సో అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళని ఏమనాలి? దే డు నాట్ క్వాలిఫై యాజ్ రెఫ్యూజీస్. వాళ్ళని మనం రెఫ్యూజీ కేటగిరీలో పెట్టుకోవడం. నార్ do those who flee from one country to their home country to another because of war, conflict or fear of persecution. సో వార్ వచ్చిన, కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినా, ఏదైనా అప్పుడు వచ్చినా కూడా వాళ్ళని కూడా మనం రెఫ్యూజీస్ గా ట్రీట్ చేయం. ఓకే, వార్ టైమ్స్ లో వచ్చిన వాళ్ళని ట్రీట్ చేయకుండా, ఎన్వైరన్మెంటల్ క్రైసిస్ లో వాళ్ళని ట్రీట్ చేయకుండా, పవర్టీతోని, ఎకనామిక్ బెటర్మెంట్ తోని వాళ్ళని ట్రీట్ చేయకుండా, మన రెఫ్యూజీ అనే డెఫినేషన్ చాలా నారోగా అయితే ఉందని హీ సేయింగ్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ రెఫ్యూజీస్ హూ flew away from the country in the fear of persecution because of their race, religion, nationality, or membership to the social group or public opinion. So this could be your prelims question. So they can put race, religion, nationality. They can put an extra called caste, which is not there in the definition. So if you don't read the things properly, you might go for caste is also there, because అన్ని ఉన్నాయి కదా, caste కూడా ఉందేమో అని అనుకుంటాం. లాంగ్వేజ్ లేదు,
ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ పెడతారు అక్కడ వచ్చి మీకు ఆప్షన్స్ లోనే. మీరు లాంగ్వేజ్ కదా అన్ని ఉన్నాయి కదా, లాంగ్వేజ్ కూడా ఉంది కదా అని పిక్ చేసుకుంటారు. అన్లెస్ యు నో థింగ్స్ ఇన్ డీటెయిల్. సో డీటెయిలింగ్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎడిటోరియల్ సెషన్స్. ఎడిటోరియల్ సెషన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ డీటెయిలింగ్ అది ఉంటుంది. నేను ఆల్రెడీ వెన్ ఐ డన్ GS2 నేను పేపర్ చేసినప్పుడు అనాలిసిస్ లోని ఐ షోడ్ యూ వెరీ డీటెయిల్ హౌ క్వశ్చన్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఎడిటోరియల్ సెషన్స్. సో 10 అప్పటికి ఎక్కువ సెషన్స్ కూడా కాలేదు, ఓన్లీ జస్ట్ లైక్ 15 సెషన్స్ అయినాయి. 15 సెషన్స్ లోనే వి గాట్ లైక్ సమ్ 10 క్వశ్చన్స్ from those 15 sessions. So impact and relevance of UPSC is very high in this course. So that is I can assure. Okay, this is about refugees. Okay, next, asylum ante enti chuddam. Asylum seeker is someone who is seeking international protection but whose claim for refugee status has not been determined. So ikkada em cheptunnaru, who is seeking for international protection. ఎవరైతే ఇంటర్నేషనల్ నుంచి నాకు ప్రొటెక్షన్ కావాలి, ఇంటర్నేషనల్ ప్రొటెక్షన్ కావాలి, నా కంట్రీలోనే నాకు సెక్యూరిటీ ఉండట్లేదు, ఐ నీడ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రొటెక్షన్ అని వచ్చిన వాళ్ళు, వాళ్ళతో పాటుగా రెఫ్యూజీ స్టేటస్ కోసం కూడా పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఇద్దరుని మన అసైలం అని చెప్తాం. మనకి దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దలైలామా, ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఎగ్జాంపుల్ వి హావ్ జూలియన్ అసాంజే. ఓకే, దే ఆర్ asylum seekers. Okay, so that is about asylum. That is different from the refugees, what which you have discussed before. Okay, next, migrant ni ఈ యుఎన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ హై కమిషన్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్ వాళ్ళు డిఫైన్ చేశారు. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, మైగ్రెంట్స్ అంటే ఎవరంటే ఇది జనరల్ ది. మన మైగ్రేషన్ అనేది మనకి ఇంటర్నల్ గా ఉంటుంది, ఇండియాలో కూడా ఉంటుంది. మైగ్రేషన్ మీరు చాలా వరకు జాబ్ కోసం మైగ్రేట్ అవుతాం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి, మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మైగ్రేట్ అవుతారు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి, వెదర్ కండిషన్స్ కోసం మైగ్రేట్ అవుతారు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మైగ్రెంట్స్. సో మైగ్రేషన్స్ లో వీ హ్యావ్, మీరు సోషల్ ఇష్యూస్ చదువుంటే యూ విల్ బి నోయింగ్ దట్ మైగ్రేషన్ ఆస్పెక్ట్స్. వీ హ్యావ్ push migration, we have pull migration. Okay, push migration is something is pushing you from the existence. So ikkada meer unna place lone environment baaledu, Delhi lone environment air quality chala poor ga undi, so you got pushed from these factors, then you will come under push migration. Pull migration, మీరు ఏదో టైర్ 2 సిటీలో ఉన్నారు, మీకు మెట్రోలోనే అంటే మీకు ఒక ముంబైలోనే ఎక్కడో జాబ్ వచ్చింది. So you are pulling yourself towards your job. So this is regarded as pull migration. So ఇది సోషియాలజీ ఆస్పెక్ట్. ఈ సోషియాలజీ ఆస్పెక్ట్ ని మనం ఇప్పుడు ఇది బేసికల్ టాపిక్ డీల్స్ అబౌట్ మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో కాబట్టి, సో మనం దీన్ని ఎలా కనెక్ట్ చేసాం. సో ఈ సోషియాలజీ ఆస్పెక్ట్ ని తీసుకొచ్చి మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఆస్పెక్ట్ ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ కి మనం కనెక్ట్ చేసాం. దిస్ కనెక్టివిటీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద క్లాసెస్. ఓకే, so any person who is outside a state of which they are a citizen or a national in a caste, in the case of a stateless person, there is state of birth or habitual residence. ఎవరైనా స్టేట్ నుంచి బయటకు వస్తే he is termed as a migrant అని సింపుల్ డెఫినేషన్. Migrant is therefore as a neutral term to describe a group of people who have common ఏ లేక్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ అటాచ్మెంట్ టు ద హోస్ట్ కంట్రీ. సో మీకు ఇది ఒక న్యూట్రల్ టర్మ్ అని చెప్తున్నారు. మీకు సిటిజన్షిప్ అటాచ్మెంట్ లేకుండా, ఉన్న కంట్రీ నుంచి అటాచ్మెంట్ లేకుండా బయటకు వచ్చి ప్రతి ఒక్కరిని మైగ్రెంట్ గా ట్రీట్ చేస్తారు. సో ఈ మైగ్రెంట్ లోని పుల్ మైగ్రేషన్, పుష్ మైగ్రేషన్ ఉన్నట్టే. సో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోని మనకి 2 మైగ్రెంట్స్ ఉంటారు. ఫస్ట్ ఎమిగ్రెంట్, ఐ ఇమిగ్రెంట్, నెక్స్ట్ ఈ ఎమిగ్రెంట్, ఐ ఇమిగ్రెంట్, నెక్స్ట్ ది ఎమిగ్రెంట్. సో దీస్ 2 words ఆర్ యూజ్డ్ ఇంటర్చేంజబుల్ గా వాడేస్తారు, కానీ రెండింటికి స్పెసిఫిక్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. లెట్స్ ఆర్ మీనింగ్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఇమిగ్రెంట్ అనేది ఏంటో చూద్దాం. ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ రిఫరెన్స్ టు ఏ కంట్రీ మూవ్ టు. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి యుఎస్ వెళ్ళాను. సో యుఎస్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఐఎమ్ అన్ ఇమిగ్రెంట్. ఓకే, ఇండియా పర్స్పెక్టివ్ లోనే ఐఎమ్ అన్ ఎమిగ్రెంట్. ఐఎమ్ లీవింగ్ ఫ్రమ్ హియర్, సో ఐఎమ్ లీవింగ్. సో ఐఎమ్ ఎమిగ్రెంట్. ఐఎమ్ అన్ ఇమిగ్రెంట్ in perspective of the US because I'm inning there. in లో I ఉంది కదా, సో అది ఇమిగ్రెంట్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. లీవ్ లో ఈ ఉంది కదా, అది ఎమిగ్రెంట్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలాంటి టెక్నిక్స్ కూడా నేను ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ లో చెప్తాను. ఓకే, సో ఎమిగ్రెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ రిఫరెన్స్ టు ద కంట్రీ మూవ్డ్ ఫ్రమ్. నేను ముందు చెప్పినట్టు ఎక్కడి నుంచి అయితే మనం మూవ్ అయిపోతున్నాం అక్కడ మనం ఎమిగ్రెంట్ అవుతాం, ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అక్కడ ఇమిగ్రెంట్ అవుతాం. పీపుల్ ఆర్ ఎమిగ్రెంట్స్ when they live in their country of origin and immigrants when they arrive their destination, as I said above. So this is the difference. So చూసారా ఎంత డీటెయిల్ గా మనం కవర్ చేస్తున్నాం. రెఫ్యూజీ అంటే ఏంటో చూసాం, రెఫ్యూజీ యాజ్ అ డెఫినేషన్ ఇన్ ద కన్వెన్షన్ ఏంటో మనం చూసాం. అసైలం అని ఎవరంటారో చూస్తాం. ఇంటర్నేషనల్ ప్రొటెక్షన్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు, రెఫ్యూజీ స్టేటస్ కోసం పెట్టుకున్న వాళ్ళని అసైలం అంటాం.
మైగ్రెంట్స్ అంటే ఏంటి, అదొక న్యూట్రల్ టర్మ్. ఎవరైనా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్తే వాళ్ళని మైగ్రెంట్స్ అంటా చెప్తాం. నెక్స్ట్ ఇమిగ్రెంట్ కి డిఫరెన్సెస్ మనం చూసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఉంది చూడండి. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇవి ఆర్టికల్స్ లో చాలా వరకు వాడారు, చాలా కొలోక్యువల్ గా ఆయన వాడేశారు. సో ఇవన్నిటికీ మనకి బేసిక్ డెఫినేషన్స్ తెలియకుండా మీరు ఆర్టికల్స్ అయితే మీకు ఏ అర్థం అవుతుంది? మీకు ఇఫ్ యూ డోంట్ నో థింగ్స్ ఇన్ డీటెయిల్, హౌ కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ దోస్ ఫైనల్ డీటెయిల్స్? సో అందు గురించి ప్రతిదీ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నాన్ రిఫ్యూలియా, ఇది నాన్ రిఫ్యూలియా అంటాం, నాన్ రిఫ్యూల్మెంట్ అని కొంటుంటారు. సో ఇది ఏంటి, ఒక ప్రిన్సిపల్ అయితే ఉంది, ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్రిన్సిపల్. ఈ ప్రిన్సిపల్ కి ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాస్ టు సైన్ అనమాట. సారీ, ఐఎమ్ సేయింగ్ ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాస్ టు అడర్. ఇట్స్ a principle, it's not a convention, neither a protocol, not an agreement, it's a principle. మనకి చాలా ప్రిన్సిపల్ అంటే మనకి చాలా ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. మనకి వసుదైవ కుటుంబం అనేది ఒక ప్రిన్సిపల్ దట్ వి హ్యావ్. సో దాన్ని మనం హెడర్ చేస్తాం, దానికి అగ్రిమెంట్స్ తో పని లేదు. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ, ఫీచర్ ఆఫ్ అవర్ యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ. సో అలానే ఇది ఒక ప్రిన్సిపల్. నాన్ రిఫ్యూజియా ఇస్ a principle under international law that a person fleeing from persecution from his own country should not be forced to return. సో ఇప్పుడు రోహింగ్యాసే మన ఇండియాకి వచ్చేసిన తర్వాత మనం వాళ్ళని ఫోర్స్ గా వెళ్ళిపోవండి అని చెప్పకూడదు. అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్రిన్సిపల్ చెప్పచ్చు అంటే చెప్పినంత మాత్రాన మనకేమి పీనలైజేషన్ అయితే ఏం అవ్వదు, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సిగ్నేటరీ టు దిస్ కన్వెన్షన్. సో చెప్పకూడదని అది మనకు ఒక మోరల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎవరైనా వార్ లోనే ఉన్నారు, మన వార్ నుంచి వాళ్ళు అక్కడ బాగాలేదని చెప్పేసి మన కంట్రీకి వచ్చారు ఫర్ ప్రొటెక్షన్. సో వాళ్ళని మనం ఇక్కడ ఉండొద్దు వెళ్ళిపోండి అని యూజువల్ గా చెప్పకూడదు అనమాట. సో అలా చెప్పకుండా ఉండడాన్నే మనం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నాన్ రిఫోలియా అంటాం. రిఫోలియా అంటే పంపించడం బయటికి, నాన్ రిఫోలియా అంటే పంపించకుండా ఉంచడం. సో మీకు వర్డ్స్ మీనింగ్ తెలుసుకుంటే యూల్ అండర్స్టాండ్ ద కాంటెక్స్ట్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో India is not a party of UN conventions, but the country is a part to the Universal Declaration of Human Rights 1948. సో చూడండి, నేను ఇప్పటికి 4 times చెప్పాను, యుఎన్ రెఫ్యూజీ కన్వెన్షన్ కి అయితే ఇండియా పార్ట్ కాదు. కాకపోతే మనం యుఎన్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అని మనకి ఒక డిక్లరేషన్ ఉంది, దానికి మనం పార్ట్. మీరు December 10th చూస్తే హ్యూమన్ రైట్స్ డే మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. సో ఈ కన్వెన్షన్ ప్రకారంగానే వి ఫార్ములేటెడ్ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్. సో ఇవన్నీ అండ్ అగైన్ చూడండి, ఇక్కడ నేను మళ్ళీ దీని నుంచి నేను మళ్ళీ పాలిటీ కనెక్ట్ చేశాను. దిస్ కనెక్టివిటీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద క్లాసెస్, దట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ అవర్ క్లాసెస్. ఓకే, ఇంకా దేనికంటే ఇండియా పార్ట్, ఇంటర్నేషనల్ కన్వీనెంట్ ఆన్ సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్, ఈ రెండింటికి ఇండియా పార్ట్. దేనికి పార్ట్ కాదు, యుఎన్ కన్వెన్షన్స్ కి పార్ట్ కాదు. కాకపోతే యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ కి ఇండియా ఇస్ అ సిగ్నేటరీ, అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కన్వీనెంట్ ఆన్ సిటిజన్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్ కి ఇండియా యాజ్ ఎ సిగ్నేటరీ. సో వీటి ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం నాన్ రిఫ్యూజియా అని మన క్యారెక్టర్ గా తీసుకొని నాన్ రిఫ్యూజియా అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, రిలీజియస్ బైగాటరీ అండ్ రిలీజియస్ ఇంటాలరెన్స్ అనే మోస్ట్లీ ద సేమ్. రిలీజియస్ బైగాటరీ ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇంటాలరెన్స్ ఆఫ్ అనదర్ రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ ఆర్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ లేక్ దేర్ ఆఫ్. ఇప్పుడు మనకి రీసెంట్ గా చూస్తే హిజాబ్ ఇష్యూ, ఏదైతే మనకి హిజాబ్ కాంట్రవర్సీ వస్తుందో, దట్ ఈస్ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ రిలీజియస్ బైగాటరీ. ఒకళ్ళు రిలీజియన్ ని ప్రొఫెస్ చేయడం ఇంకో రిలీజియన్ కి నచ్చట్లేదు, వాళ్ళు ప్రొఫెస్ చేయడం వీళ్ళకి నచ్చట్లేదు. సో ఇంకా ఇది మనకి చాలా నేసెంట్ లెవెల్లో ఉంది. దీన్ని ఇంకా మీరు ఇస్లామిక్ ఫండమెంటలిజం కి మీరు రిలేట్ చేసుకుంటే ఇంకా దాని వల్ల మనకి పెద్ద పెద్ద వార్స్ జరిగినాయి. మనకి ఇరాన్ ఇరాక్ క్రైసిస్, ఐసిస్ అంతా మనకి దాంట్లో నుంచి వచ్చింది. సో దీన్ని స్కేల్ అప్ చేస్తే ఇంకా పెద్ద పెద్ద నేషనల్ ఇష్యూస్, గ్లోబల్ ఇష్యూస్ జరుగుతాయి. సో అలా కాకుండా ఒక లాస్ గా ఫార్ములేట్ గా చేసుకొని వీళ్ళు ఒక రెగ్యులేషన్ పెట్టి ఒక ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజం పెట్టేసి ఎక్కడికక్కడ ఇప్పుడు ఇంకా నేషన్ స్టేజ్ లో ఉన్న వీటిని ఎప్పటికక్కడ మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడానికి శశి థరూర్ జీ ఈజ్ సీకింగ్ ఫర్ నేషనల్ అసైలం బిల్. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ యుఎన్ కన్వెన్షన్ 1951, ఇదేంటో చెప్తాం. మనకి ఇండియా అయితే దీనికి సిగ్నేటరీ చేయలేదని చెప్పాను. అసలు ఈ కన్వెన్షన్ ఏంటో ఇది ఒకసారి ఏంటో చూద్దాం. రిలేటింగ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ రెఫ్యూజీస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ కాంప్రహెన్సివ్ అటెంప్ట్ టు డిఫైన్ రెఫ్యూజీస్ అండ్ చార్టర్డ్ a detailed guideline for host countries to ensure adequate protection and preservation of the rights of refugees. So refugees అంటే ఎవరు? ఒకటి, రిఫ్యూజీని డిఫైన్ చేశారు ఈ కన్వెన్షన్ లో. రెండు, గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు, ఉన్న కంట్రీస్ కి ఎలా మీరు రెఫ్యూజీని హ్యాండిల్ చేయాలి అని గైడెన్స్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్, మీరు ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలని చెప్పారు, మీరు వాళ్ళ రైట్ ని ఎలా ప్రిజర్వ్ చేయాలని చెప్పారు. ఇవి కీవర్డ్స్. డిఫైన్డ్ రెఫ్యూజీస్, దే గేవ్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ద హోస్ట్ కంట్రీస్ and ensured adequate protection and preservation of their rights. సో ఇవన్నీ చెప్పడం
ఎక్కడ చెప్పారు? UN కన్వెన్షన్ 1951 లో చెప్పారు. ఓకే, ఇట్ పుట్స్ అవుట్ క్లియర్లీ who a refugee and what kind of assistant rights and legal protection a refugee entitled to receive. సో రిఫ్యూజీ అంటే ఎవరు, వాళ్ళకి ఎటువంటి రైట్స్ ఉంటాయి, అది ఏంటి అనేది ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఇట్ ఆల్సో లేస్ డౌన్ అబ్లిగేషన్స్ ఆఫ్ రిఫ్యూజీస్ టువర్డ్స్ హోస్ట్ కంట్రీస్. ఎటువంటి అబ్లిగేషన్స్ ఉంటాయో చెప్పారు. ఆల్సో స్పెసిఫై సర్టెన్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్ సచ్ as క్రిమినల్స్ హూ డు నాట్ కాన్ఫిడెన్స్ రిఫ్యూజీ స్టేటస్. సో మనకి దావూద్ ఇబ్రహీం ఉన్నారు. సో ఆయన ఎప్పుడైనా కన్విక్ట్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేసాడు అనుకోండి, ఆయనకి మన రిఫ్యూజీగా ఇవ్వలేం, ఎందుకంటే ఈజ్ ఎ క్రిమినల్. సో అలాంటి రెగ్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కన్వెన్షన్ లో అయితే మాత్రం చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద బేసిక్ ఆస్పెక్ట్స్, ద టర్మ్స్ యూ షుడ్ నో బిఫోర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అబౌట్ ద ఆర్టికల్ ఆన్ ఎ హోల్. సో టర్మ్స్ మనం ఏం చూసాం? రిఫ్యూజీ గురించి చూసాం, టర్మ్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఆర్టికల్లోని. తర్వాత అసైలం చూసాం, మైగ్రెంట్ చూసాం, ఇమిగ్రెంట్ అండ్ ఎమిగ్రెంట్ చూసాం, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నాన్ రిఫ్యూజీ చూసాం, రిలీజియస్ బైగోటర్ చూసాం, UN కన్వెన్షన్ 1951. దీస్ ఆర్ ద కీ టర్మ్స్ దట్ యూ షుడ్ సపోజ్ టు నో. యూ షుడ్ డిఫాల్ట్ బై నోయింగ్ దీస్ టర్మ్స్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ రీడ్ ద ఆర్టికల్. ఇవి తెలియకుండా మీరు ఆర్టికల్ చదివితే మీకేమీ రాదు, మీకేమీ అర్థం కాదు కూడా. సో మీకు ఇంకా లేనిపోని ఫియర్స్ మీకు ఫార్ములేట్ అవుతాయి. సో ముందు టర్మ్స్ తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ టర్మ్ సిగ్నిఫికెన్స్, ఈ బేసిక్ ఫండింగ్ అంతా డెఫినెట్లీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద క్లాసెస్. ఓకే, ఇప్పుడు టర్మ్స్ మనకు అన్ని తెలిసిపోయి కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం కొంచెం స్కేల్ చేద్దాం. ఈ టర్మ్స్ అనేది మీకు ప్రిలిమ్స్ లెవెల్లో ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే బేసిక్ ఆస్పెక్ట్స్ దే మైట్ గివ్ యూ ద. ఇప్పుడు అసైలం డెఫినేషన్ ఇచ్చేసి, అసైలం హూ ఇస్ సీకింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రొటెక్షన్ అని చెప్పేసి, మీకు రెఫ్యూజీ అంటే ఏంటి అని చెప్పి అసైలం డెఫినేషన్ పెట్టచ్చు, మీకు ఎమిగ్రెంట్ అంటే ఏంటని చెప్పేసి ఇమిగ్రెంట్ డెఫినేషన్ పెట్టచ్చు. సో అది మీకు ప్రిలిమ్స్ లో కూడా వస్తుంది. సో ఎలా అయితే నేను ముందు ఇది చెప్పినప్పుడు క్లాసెస్, రిలీజియన్, లాంగ్వేజ్ ఎలా అయితే మనకి రిఫ్యూజీ డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఎలా పెడతారని చెప్పాను, సో ఇవి కూడా మీకు పెట్టేసి మీకు క్వశ్చన్స్ అయితే రావచ్చు. సో ప్రిలిమ్ స్పెసిఫిక్ గా దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెయిన్ స్పెసిఫిక్ గా కూడా ఇవి తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు క్వశ్చన్స్ కూడా రావచ్చు. స్టేట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ SLM అండ్ రిఫ్యూజీ అనే క్వశ్చన్ కూడా మీకు మెయిన్స్ లో రావచ్చు. సో బోత్ ద ఆస్పెక్ట్స్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు వరకు మనకు తెలిసిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం మెయిన్ స్పెసిఫిక్ గా వెళ్తాం. ఇంతవరకు మనకు ప్రిలిమ్ స్పెసిఫిక్ గా, మెయిన్ స్పెసిఫిక్ గా అయింది. ఇక్కడ నుంచి ఓన్లీ మెయిన్ స్పెసిఫిక్ గా అనాలిసిస్ పరంగా మనం చూద్దాం ఆర్టికల్. సో why India has not signed the convention and protocol on refugee convention? ఇప్పటి వరకు నేను ఇండియా సైన్ చేయలేదు అని చెప్తున్నాను, కానీ ఎందుకు చేయలేదు అన్న క్వశ్చన్ వస్తే మనం ఏం చెప్తాం? మీకు ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఇంటర్వ్యూస్ గోనా హ్యాపెన్, ఇంకో వన్ మంత్ టైంలో ఇంటర్వ్యూస్ వస్తాయి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. ఇది వెరీ మచ్ ఇన్ న్యూస్. The definition of refugees in 1951 convention only pertains to the violation of civil and political rights but not economic rights of the individual. So చూసారా, అక్కడ డెఫినేషన్ లో ఏం చెప్పారంట? సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్ మీకు వైలేట్ అయితేనే రిఫ్యూజీస్ అని చెప్పారు, కానీ ఎకనామిక్ రైట్స్ వైలేట్ అయితే మీకు ఇండివిజువల్స్ అని చెప్పలేదు. సో ఇండియా ఏమనుకుందంటే, ఇంకా వాళ్ళు ఎకనామిక్ పరంగా వాళ్ళకి సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్ వైలేట్ అయినా కూడా అట్లీస్ట్ దే కెన్ రిసైడ్ ఇన్ దట్ కంట్రీ బై డూయింగ్ సమ్ యాక్టివిటీ ఉంది కదా అని చెప్పేసి, ఇంకా కొన్ని రీజన్స్ ఏంటంటే, వాళ్ళు మళ్ళీ మన ఇండియాకి వస్తే మనకి కూడా ఎకనామిక్ బర్డెన్ అయితే ఉంటుంది. సో ఆ బర్డెన్ ని ఆ టైంలో 1951 టైం అంటే ఇండియా జస్ట్ గాట్ ఇండిపెండెంట్. అప్పట్లో మనకి చాలా వరకు మనకే లోన్స్ ఉన్నాయి, మనకే క్రైసిస్ ఉంది. ఇండియా హ్యాడ్ టు అకామిడేట్. మీరు పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ చదివితే కానీ, వరల్డ్ హిస్టరీ కానీ చదివితే తెలుస్తుంది అబౌట్ ద బార్డర్ అగ్రిమెంట్స్. అప్పుడు ఇండియాకి ఫ్రీడమ్ వచ్చిన తర్వాత ఇండియా హ్యాస్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు అకామిడేట్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ ద పాకిస్తాన్. అక్కడ నుంచి చాలా వరకు మనకి పీపుల్స్ వస్తున్నారు, వాళ్ళని అకామిడేట్ చేయాలి, వాళ్ళకి రీహాబిలిటేషన్ కల్పించాలి. ఆ ఆస్పెక్ట్ లోనే మనం ఉన్నాం. సో అప్పటి వరకు మనం బ్రదర్స్ గా ఉన్నాం. సడన్ గా డివైడ్ అయిపోయారు. మళ్ళీ వాళ్ళు వస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఇక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ కల్పించాలి. సో ఇన్ని ఆపర్చునిటీస్ లో మళ్ళీ సపరేట్ గా ఇంత ఆలోచించి మళ్ళీ వేరే దేశాల నుంచి కూడా వస్తే వాళ్ళకి కూడా ఎలా కల్పించాలి అనంత థాట్ ప్రాసెస్ అయితే మనకి లేదు. ఆ టైంకి అంత అవసరం కూడా లేదు. సో అవన్నీ ఆలోచించుకొని ఇండియా స్టేట్ అవాయిడ్ from this convention. Okay, ఇక్కడ కూడా అదే చెప్పు. The violation of economic rights were to be included in the definition of refugees. It would clearly pose a major burden in a developed country. సో ఇప్పుడు అది వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే, మనకి ఏదైతే వైలేషన్ అవుతాయో దానికి డెవలప్డ్ కంట్రీస్ మీద బర్డెన్ అయితే పడుతుంది. సో ఇన్ దిస్ ఆర్గ్యుమెంట్ లోని మనం ఇండియా కుడ్ బి ప్రాబ్లమాటిక్ ప్రపోజిషన్ ఫర్ ఇండియా టు. సో అది వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే, మనకి ఇండియా మీద కూడా బర్డెన్ అయితే పడుతుందని చెప్పేసి ఇండియా స్టేడ్ అవేడ్ ఫ్రమ్ దిస్ వెరీ కన్వెన్షన్ అండ్ ప్రోటోకాల్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. సో నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి? ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, మీకు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ అంటే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ రిఫ్యూజీ పాలసీ? అసలు నీడ్ ఏంటి? పాలసీ పెట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది? అతను ప్రైవేట్ వీల్ పెట్టారంటే నీడ్ ఉందనే పెట్టారు కదా. సో ఆ నీడ్ ఏంటో చూద్దాం. ఎన్ష్యూర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ.
ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుందంట. ఏ లెవెల్లో ఉంటుంది? సస్టైనబుల్ రెఫ్యూజీ పాలసీ విల్ ఎన్ష్యూర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ ప్రెడిక్టబిలిటీ ఇన్ అవర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్షన్స్. సో మనకి నేను ముందు చెప్పినట్టు ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒకళ్ళు మనకి పాలసీ ఉందంటే హీల్ డెఫినెట్లీ కమ్ అండర్ గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్. అప్పుడు వాళ్ళని మనం వాళ్ళు వెల్ఫేర్ గురించి కానీ, వాళ్ళ ఎకానమీ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి కానీ మనం వాళ్ళని ట్రాక్ చేయొచ్చు. అప్పుడు మన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్షన్స్ కూడా మనకి బాగుంటాయి. వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ కానీ, నెక్స్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఏదైనా మనం చేయాలంటే మనకి ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏంటి, వాళ్ళకి ఒక మనకి ఐడెంటిటీ ఉండాలి. సో ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది మాత్రం అది ఇన్ష్యూర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ రూల్ ఆఫ్ లా. రిఫ్యూజీస్ మస్ట్ రిసీవ్ సేమ్ అటెన్షన్ దట్ అదర్ హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ ఇష్యూస్ రిసీవ్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినప్పుడు కొన్ని రైట్స్ మనకి ఫారినర్స్ లేవని చెప్పాను. 15, 16, 17 రైట్స్ మనకి ఇండియన్ సిటిజన్స్ కి ఉన్నాయి, ఫారినర్స్ లేవని చెప్పాం. సో వాటిని ఒక బ్రింగ్ ఆస్పెక్ట్ లో తెచ్చి వాళ్ళకి డెఫినేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళని డిఫైన్ చేసి వాళ్ళకి మన రైట్స్ కూడా కల్పించవచ్చు. సో అప్పుడు కూడా మనం రూల్ ఆఫ్ లాని ఇన్ శాంటిటీగా మనం దాన్ని అప్లై చేయొచ్చు. రూల్ ఆఫ్ లా స్పిరిట్ మనం అప్లై చేయొచ్చు. సో అది. నెక్స్ట్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్, ఇప్పుడు వాళ్ళు పోజ్ టు ద థ్రెట్. ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ వాళ్ళు నేషనలైజ్ సిటిజన్స్ అయితే కాదు. సో దే మైట్ హ్యావ్ సమ్ యాంటీ నేషనల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దెమ్. దే మే నాట్ బి నోయింగ్. వాళ్ళకి తెలియకుండా మేబీ సమ్ పీపుల్ దే మైట్ మిస్యూజ్ దెమ్. అలా చేసి చేయొచ్చు. ఎందుకంటే దే ఆర్ ఇండియన్ నేషనల్స్ కాదు, బయట నుంచి వచ్చారు. ఎవరైనా వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ కోసం, వాళ్ళ మ్యాలిఫైడ్ ఇంటెన్షన్స్ కోసం, వాళ్ళ బయాస్ ఇంటెన్షన్స్ కోసం వాళ్ళని వాడుకోవచ్చు. ఫర్ ఎ బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్ తో వాడుకోవచ్చు. సో దట్ విల్ బి ఎ బిగ్ డిబాకిల్ ఫర్ ద కంట్రీ. సో అందు గురించి నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్ ఇప్పుడు ఎన్ఐ యాక్ట్స్ కూడా స్ట్రెంథన్ చేశారు, అందు గురించే చేశారు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ. నెక్స్ట్ ఎన్ష్యూర్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ ఏజెన్సీస్. సో యూఎన్ ఏజెన్సీస్ కానీ, గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ కానీ, జ్యుడిషియల్ ఏజెన్సీ కానీ, వీళ్ళందరికీ ఒక కోఆర్డినేషన్ ఉంటుంది. కోఆర్డినేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? వాళ్ళకి ఒక రికగ్నేషన్, ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటే దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ కోఆర్డినేట్ బిట్వీన్ ద ఏజెన్సీస్. సో ఆ కోఆర్డినేషన్ అయితే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ బిల్ లోని మనకు స్పిరిట్ కూడా చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎలా అంటే, ఇది అదర్ లైక్ చైనా వుడ్ రికగ్నైజ్ ద మూవ్ టు గ్రాంట్ అసైలం యాజ్ పీస్ఫుల్ అండ్ హ్యూమానిటేరియన్ అండ్ లీగల్ యాక్ట్. ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం చైనాలో కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేయలేదు. సో ఒకసారి ఇండియా దీన్ని సీరియస్ గా తీసుకొని ఒక యాక్ట్, ఒక లా పెట్టారనుకోండి, మేబీ చైనా కూడాను నెక్స్ట్ మన నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని అలా చేయొచ్చు. లేకపోతే ఇంకేమైనా కంట్రీస్ మన నుంచి ఒక క్యూ తీసుకొని వాళ్ళు కూడాను చేయొచ్చు. సో దానికి మనకి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోనే మన యాజ్ ఎ ఇండియా రిగార్డ్ యాజ్ ద బిగ్ బ్రదర్ కాబట్టి మన స్టేచర్ ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోనే పెరుగుతుంది. ఓకే. ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్, ఇది డెఫినెట్లీగా ఇది అందరికీ తెలిసిందే. వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కామ్ గా కూర్చోరు. వి మైట్ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఇన్ దమ్, వెరీ గుడ్ వర్కర్స్. ఒక స్కిల్ ఫోర్స్ తో మనం వాళ్ళతో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దే మైట్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో వన్స్ రెఫ్యూజీస్ స్టార్ట్ వర్కింగ్, దిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మే హ్యావ్ హార్వెస్ట్ డివిడెండ్స్. సో ఒకసారి వాళ్ళు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మేబీ వాళ్ళు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉన్నారు, అక్కడ వాళ్ళు డిఫరెంట్ స్కిల్స్ ఉండొచ్చు. బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు దే ఆర్ గుడ్ ఎట్ టెక్స్టైల్స్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే చాలా వరకు మనకు వచ్చే జీన్స్ కానీ, డెనిమ్స్ కానీ చాలా వరకు మీకు బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ అక్కడ నుంచే మనకి ఇంపోర్ట్ అయి వస్తాయి. అంటే వేరే యూకే నుంచి వచ్చే లెవీస్ అయినా కూడా ఫస్ట్ డంపింగ్ ఫ్యాక్టరీ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ చీప్ ల్యాబ్. సో ఇఫ్ యూ నో బిట్ అబౌట్ కస్టమ్స్ అండ్ సోర్సెస్ ఉంటుంది. సో అక్కడ చీప్ లేబర్ కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడికి తెచ్చుకొని ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇండియాకి మనకి ఇంపోర్ట్ చేస్తారు విత్ అబుండెంట్ ప్రైజెస్ తో. సో ఆ ఫోర్స్ మన ఇండియాలో ఉంటే మనకి ఇంకెంత బాగుంటుంది. అక్కడ స్కిల్ ఫోర్స్ కూడా ఇక్కడ ఉంటే మన స్కిల్ మ్యాపింగ్ చేయొచ్చు. మనమే ఇక్కడ వీ కెన్ బిల్డప్ అవర్ ఓన్ ఇండస్ట్రీస్. సో అలా చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఎకనామికల్ ఫర్ us. It is very contributed to our GDP also. Next, model state India with its traditional experience manning refugees crisis can serve as a catalyst for global humanitarian action and asylum management. So as I said, international level lo kuda India can act as a big brother attitude toni manaku model state ga kuda vere వాళ్ళకి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా కూడా ఉండొచ్చు. బికాస్ మన ఇండియా తీసుకొచ్చిన యాక్ట్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే అవర్ ట్రెడిషన్ వసుదైవ కుటుంబం అని మనకి ఏదైతే మనం బిలీవ్ చేస్తామో, ఇండియా హ్యాస్ ఆల్సో రిగార్డెడ్ యాజ్ విశ్వగురు. సో ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ మీరు ఆన్సర్స్ లో రాయొచ్చు. ఇవి రాస్తేనే మీకు ఆన్సర్ మార్క్స్ వస్తాయి. ఏదో సూడోగా రాసేస్తే మాత్రం రావు. సో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా, నేను ఎడిటోరియల్ సెషన్స్ లో చెప్తాను, కీవర్డ్స్ లో మెన్షన్ చేస్తాం కాబట్టి మీ ఆన్సర్ లో ఫాలో అవుతే డెఫినెట్లీ యుల్ గెట్ మార్క్స్. ఇంత చెప్పి ఇంత రాసిన వాళ్ళకి మార్క్స్ రాకుండా ఎందుకు ఉంటాయి? సో డెఫినెట్లీ యుల్ గెట్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్. సో వే ఫార్వర్డ్ చూద్దాం. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసాం? ఎందుకు ఉండాలో చూసాం, నీడ్ చూసాం. సో నీడ్ ఫర్ రెఫ్యూజీ పాలసీ చూసాం. నెక్స్ట్ ఏం చూడబోతున్నాం మనం? ఆప్షన్స్. డూ వీ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్ టు ద రెఫ్యూజీ సిచ్యువేషన్ వీఆర్ ఫేస్డ్ విత్. సో ఎటువంటి మనకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎలా ట్యాకిల్ చేయొచ్చు అనేది ఆప్షన్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్లీ, ద లా షుడ్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ వేరియస్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ రెఫ్యూజీస్ అండ్ ఇమిగ్రెంట్స్ అండ్ అసైన్ దెమ్ ఏ రిలవెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్. ఇట్ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ the most vulnerable
ఆఫ్ ద మోస్ట్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ప్రొటెక్షన్ కల్పించాలి. మనకున్న ఆప్షన్స్ లో ఏంటంటే ఉన్న వాళ్ళని మనం ఈజీగా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయగలం, వాళ్ళ రైట్స్ ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయగలం, వాళ్ళు వేరే పర్సిక్యూషన్స్ లో వచ్చినా ఇండియాలో మనకి సెక్యూరిటీ దొరుకుతుంది అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ని వాళ్ళని కల్పించగలగాలి. నెక్స్ట్, ఇండియా షుడ్ యూటిలైజ్ ద ప్రెసెంట్ గ్లోబల్ రెఫ్యూజీ అండ్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ యాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ఫ్రేమ్ లెజిస్లేషన్ ఇమీడియట్లీ. సో ఇప్పుడు క్రైసిస్ ఉంది కాబట్టి వెంటనే లెజిస్లేషన్ అయితే ఫ్రేమ్ చేయాలి. ద ఆన్సర్ పెర్హాప్స్ లైస్ ఇన్ న్యూ డొమెస్టిక్ లా ఎయిమ్డ్ ఎట్ రెఫ్యూజీస్. సో న్యూ డొమెస్టిక్ లా అంటే ద సేమ్ తరూర్ ఏం చెప్పారో అదొక మనకు ఒక లా అయితే ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ అలో ఫర్ టెంపరరీ షెల్టర్ అండ్ వర్క్ పర్మిట్ ఫర్ రెఫ్యూజీస్. సో ఉన్న వాళ్ళని అకామిడేట్ చేయడం కాకుండా వాళ్ళకి అంటూ సపరేట్ పర్మిట్, వర్క్ పర్మిట్ కూడా పెట్టాలి. మీరు కోవిడ్ టైమ్స్ లో చూస్తే చాలా స్టేట్స్ కి వేరే స్టేట్స్ నుంచి వచ్చారు. ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలోనే చాలా మంది అక్కడ వర్క్ ఫోర్స్ అందరూ ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్ లో పనిచేశారు మైన్స్ లో. వాళ్ళు సడన్ గా కోవిడ్ వల్ల మహారాష్ట్రకు వచ్చేస్తారు. మరి వాళ్ళకి అక్కడ మైన్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు కోల్ వర్కర్స్. మరి మహారాష్ట్రలోని అంత మైన్స్ కి అంత రిసోర్సెస్ లేవు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మరి పని? వాళ్ళు మరి జాబ్లెస్సే కదా. వాళ్ళకి అప్పటికప్పుడు స్కిల్స్ బిల్డప్ చేసి చేయడం అది ఇట్స్ హార్డ్లీ ఇంపాసిబుల్. సో వాళ్ళకి మళ్ళీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసేసి ఎక్కడైనా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి స్కిల్ మ్యాపింగ్ చేసేసి వాళ్ళని అక్కడికి పంపించడం, ఇంకేదైనా వాళ్ళకి కోల్స్ కాబట్టి ఇంకేదైనా దానికి అలైడ్ ఇండస్ట్రీస్ లోని వాళ్ళకి పనిలో పెట్టడం. సో అలా చేస్తే వాళ్ళకి కూడా ఒక ఎకనామిక్ బెనిఫిషియల్ వాళ్ళకి ఉంటుంది. ఉన్న టైం తోని వాళ్ళు కూడా చేంజ్ అవుతున్నట్టు వాళ్ళు కూడా స్కిల్ లెవెల్స్ కూడా పెరుగుతాయి అనమాట. సో అలాంటివి ఒక టెంపరరీ ఇమిగ్రెంట్ వర్క్ అయితే మాత్రం కల్పించాలని చెప్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా చెప్తూ ఇంకేం చెప్తున్నా, ఇన్ 1996 సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్డ్ దట్ స్టేట్ హ్యాస్ టు ప్రొటెక్ట్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లివింగ్ ఇన్ ఇండియా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ నేషనాలిటీ. సో 1996 లో సుప్రీం కోర్ట్ హెస్ గివెన్ ఎ జడ్జిమెంట్. ఆ జడ్జిమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే స్టేట్ అందరు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ని నేషనాలిటీకి సంబంధం లేకుండా, వాళ్ళు ఇండియన్, వాళ్ళు అమెరికన్ కానివ్వండి, వాళ్ళు కెనేడియన్ కానివ్వండి, మెక్సికన్ కానివ్వండి, బంగ్లాదేశీస్ కానివ్వండి, నేపాలీస్ కానివ్వండి, శ్రీలంకన్స్ కానివ్వండి, ఎవరైనా కానివ్వండి, డిస్పైట్ ఆఫ్ ది నేషనాలిటీకి సంబంధం లేకుండా మన స్టేట్ అనేది అందరినీ ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని చెప్తారు. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నాన్ రిఫ్యూలియా. నాన్ రిఫ్యూలియా కూడా అంతే కదా, వచ్చిన వాళ్ళని పొమ్మని కన్నా అందరినీ ఆదరించడం. ఓకే, సిన్స్ దే ఎంజాయ్ ద రైట్స్ గ్యారంటీడ్ బై ఆర్టికల్ 14, 20, 21 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ టు ఆల్, నాట్ జస్ట్ ఇండియన్ సిటిజన్స్. సో వాళ్ళకి కూడా ఎందుకు చెప్తున్నా, వాళ్ళ రైట్స్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాం. సో ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ లో కూడా సంహౌ మనకి మెన్షన్ చేసినట్టే ఇలా, ఎందుకంటే వాళ్ళకి కూడా మనం రైట్స్ ఇచ్చి కూర్చున్నాం కాబట్టి. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్రిమైజ్, సుప్రీం కోర్ట్ స్టాప్డ్ ద forceful eviction of Chakmas refugees who entered Arunachal Pradesh in 1995 in the landmark NHRC versus State of Arunachal Pradesh. ఇప్పుడు 1996 కేసు ఏదైతే చెప్తున్నానో, ఈ 1996 కేసు బేసికల్లీ ఈ ఎన్హెచ్ఆర్సి కిన్ను అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కి మధ్యన జరిగింది. సో ఇందులో ఏంటంటే చెక్మాస్ అని ఒక రెఫ్యూజ్ ఉన్నాయి. ఈ చెక్మాస్ అనే వాళ్ళు మీకు మళ్ళీ ప్రిలిమ్స్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎన్రోల్ అనాలిసిస్ లో మనకి ఎప్పటికెప్పటికి ఇంపార్టెంట్ చెప్తాం. ముందు కూడా మీకు చాలా చెప్పాను. దాంతో పాటు మీకు ప్రైవేట్ బిల్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ చెప్పాను. ఐ టోల్ యూ వై ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఆల్ దోస్ టర్మ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు మీకు ఇంకో విషయం చెప్తాను, చెక్ మార్క్స్ అనే వాళ్ళు కూడా మనకి ప్రిలిమ్స్ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు ఎక్కడ నుంచి వచ్చారు, వాళ్ళ ఎథనిసిటీ ఏంటి, చెక్ మార్క్స్ అంటే ఎక్కడ ఉంటారు, సో అది మనకి ప్రిలిమ్స్ లో అడగచ్చు. ఆల్రెడీ అడిగారు అనుకుంటా, 2016 లో కూడా ఒకసారి అడిగారు ట్రైబ్స్ గురించి. సో అక్కడ మీకు ఉంటుంది. సో చెక్ మార్క్స్ అనే ఈ ఎన్హెచ్ఆర్సి విసెస్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కేసులోని సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పింది ఏంటంటే డిస్పైట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద నేషనాలిటీ అందరినీ స్టేట్ గార్డ్ చేయాలని చెప్పింది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ అవైలబుల్, ఆప్షన్స్ దట్ వీ నీడ్ టు రెస్పాండ్ టు ద రెఫ్యూజీ సిచ్యువేషన్. ఎటువంటి ఆప్షన్స్ మనకు ఉన్నాయని. సో అండ్ మన కన్క్లూజన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ కన్క్లూజన్ చూద్దాం, అసలు ఏంటి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే రిజల్ట్ ఏంటి దానికి, ఇది చూద్దాం ఒకసారి. అవర్ ట్రెడిషన్, ఇది ఒక మనకి వే హెడ్ గా కూడా మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఆ ట్రెడిషన్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ దీస్ ఇష్యూస్ విత్ అంబిగ్విటీ అండ్ పొలిటికల్ ఎక్స్పీడియన్సీ హ్యాస్ బికమ్ డీప్లీ కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్. సో ఏదైతే మనం ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మనకు ఉన్నాయి క్రైసిస్, అది మనకి ప్రొడక్టివ్ గా కాకుండా కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్, మనకి డెవలప్మెంట్ కాకుండా అండర్ డెవలప్మెంట్ గా మనకి జరుగుతుంది. ఓకే, ఇట్ నైదర్ ప్రొటెక్ట్స్ ద రెఫ్యూజీస్ నార్ హెల్ప్స్ టు స్టాప్ ద ఇల్లీగల్ మైగ్రేషన్. సో ప్రస్తుతానికి మనకి లాస్ లేవు కాబట్టి అది రెఫ్యూజీ క్రైసిస్ అయితే మనం స్టాప్ చేయలేకపోతాం. ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ రెఫ్యూజీస్ వరల్డ్ వైడ్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ డిమాండ్ గ్లోబల్ సాలిడారిటీ. సో ఇలాంటివి మనం సాల్వ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ఏ సాలిడారిటీ, వీ నీడ్ బాండ్ హోమీ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ నేషన్స్. మనకి ఒక ఐకమత్యం ఉండాలన్నమాట. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్, దాంతోపాటు కోఆపరేషన్ కూడా ఉండాలి. ఇండియా యాజ్ ఎ పిల్లర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కమ్యూనిటీ, యాజ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ పోల్ ఇన్ ద ఎమర్జింగ్ మల్టీపోలార్ వరల్డ్, మస్ట్ ప్లే ఇట్స్ ఓన్ పార్ట్. సో ఇండియా, వీఆర్ సీయింగ్ ఇండియా, నాట్ జస్ట్ వి,
the whole world seeing India as a emerging player, global player గా చూస్తున్నాం. మీకు లాస్ట్ టైం కూడా కన్వెన్షన్, యుఎన్ కన్వెన్షన్ లో అయినప్పుడు ద WHO లోనే చాలా ప్రైజ్ వచ్చింది మనకి. యూనో ఇంత మనం ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్ వచ్చినా కూడా అవర్ వ్యాక్సిన్, ఇండియన్ వ్యాక్సిన్ ఇస్ మచ్ అప్లాడెడ్, మచ్ రిలయబుల్, మచ్ సిగ్నిఫికెన్స్ దన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వ్యాక్సిన్స్ as కంపేర్డ్. మనం చాలా తక్కువ ఎకనామీ పరంగా చాలా తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తోని మనం చాలా ఎక్కువ రిజల్ట్స్ చూపించాం. మన వ్యాక్సిన్స్ కి ఉన్న డిఫెన్స్ రేషియో కూడాను చాలా ఎక్కువ కంపారిటివ్. మీరు ఫైజర్ ఎంఎన్ఆర్ఏ వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి. ఇంత ఎంఎన్ఆర్ఏ వ్యాక్సిన్, ఎంత కాస్ట్లీ వ్యాక్సిన్, ఇండియన్ టర్మ్స్ లో 9,000 వన్ వ్యాక్సిన్ ఆఫ్ ఫైజర్ టెన్స్ టు 9,000 ఇండియన్ కరెన్సీ. అంత పెద్ద వ్యాక్సిన్ కూడా మీకు థర్డ్ వేవ్ లోని మీకు అమెరికాలో ఆపలేకపోయింది. అంతమంది మళ్ళీ అగైన్ డిస్పైట్ టేకింగ్ ద బూస్టర్ షాట్స్ ఆఫ్ ఫైజర్, అగైన్ దే వెంట్ ఫర్ దిస్ కమన్ టు కోవిడ్. సో అలాంటిది మనకి ఇండియాలోనే వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళు డెత్స్ ఇప్పుడు కంపారిటివ్లీ ఫస్ట్ 2 years లో చాలా తగ్గాయి. సో ఈ విషయాన్ని WHO కూడాను చాలా ఎక్లైమ్ చేసింది ఇండియా పరంగా. సో ఎవ్రీవన్ ఈస్ సీయింగ్ ఇండియా విత్ మనకి ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా మనం ఇంకా చాలా గ్యాప్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఉన్న గ్యాప్స్ తో కూడా మనం జీనో సీక్వెన్సింగ్ కానివ్వండి, ఏవైనా కానివ్వండి, మనం చేసిన లెవెల్ కి వీ గాట్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్లైమ్. సో అలానా ఎవ్రీవన్ ఈస్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ అస్. మనం చేస్తున్న రాకెట్ లాంచెస్ కానివ్వండి, మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ కానివ్వండి, సో ఎవ్రీవన్ ఈస్ లుకింగ్ అప్ టు అస్. సో అలాంటప్పుడు ఇటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ లో కూడాను ఇండియా షుడ్ ప్లే ఇట్స్ ఓన్ పార్ట్ అని చెప్తున్నారు. In doing so, we should uphold our finest traditions and highest standards of our democracy, as well as demonstrate once again that we are what we have long acclaimed to be. Okay, మనం ఏంటో మనం చెప్తున్నాం. మీకు ముందు చెప్పాను, రామాయణంలోని ఎలా అయితే మనకి రాముడు వచ్చినప్పుడు మనం చేస్తున్న కల్చర్ అది, దాన్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకున్న కల్చర్ అది. ఎంతో మంది జ్యూస్ కి, ఎంతో మంది వాళ్ళకి మనం సిగ్నిఫికెంట్ గా వాళ్ళకి మన అకామిడేషన్ కల్పించినప్పుడు కల్చర్ అది. సో అలాంటి కల్చర్ అప్పుడు అంత బేస్ చేసుకొని వీ షుడ్ అక్నాలెడ్జ్ అవర్ పాస్ట్ యాక్షన్స్. లేక్ ఆఫ్ లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది దట్ డస్ నాట్ ఇంపెంజ్ అవర్ హెరిటేజ్, అవర్ కల్చర్. అది ఇంపార్టెంట్. మనకి షేమ్ అనేది ఐ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వ్యూలో ప్రకారం మనకి షేమ్ అనేది ఉండకూడదు. ఇట్స్ అదర్వైజ్ మనం తీసుకున్న మన పాస్ట్ రికార్డ్ ఏదైతే ఉందో అది మనం వైలేట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ఇంత టెక్నాలజీ ఉంది, మనకి ఇంత ప్రైడ్ ఉంది. వివేకానంద టైం చెప్తున్నప్పుడు ఇంత వ్యాలర్ ఉంది, ఇంత కరేజ్ ఉంది, ఇంత డెవలప్మెంట్ ఉన్న కంట్రీ ఒక యాక్షన్ పార్ట్ లో మిస్ అయితే చాలా లాస్ అయితే జరుగుతుందని వివేకానంద చెప్పారు. సో అలానే మనం కూడాను మన హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇండియా రిగార్డెడ్ యాజ్ విశ్వగురు అని చెప్పాను కదా. ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ సిటిజన్ అంటాం, విశ్వగురు అంటాం. సో ఇటువంటి ట్రాక్ రికార్డ్ ఉన్నప్పుడు మనం కూడా ఒక స్టెప్స్ తీసుకొని లాస్ అయితే ఫార్ములేట్ చేసేసి ఒక హ్యూమన్ రైట్స్ పరంగా ఇండియా కూడా మనం అన్నిట్లో మనం ఎలా తక్కువ కాదో హ్యూమన్ రైట్స్ పరంగా కూడా రెఫ్యూజీని అక్నాలజిస్ట్ చేయడం పరంగా కూడా మనం తక్కువ కాదని చూపించుకోవచ్చు అని ఈ ఆర్టికల్లోని చెప్పారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మెయిన్ ఆర్టికల్ చూద్దాం. ఐ కవర్డ్ ఆల్ ద నిటిగ్రిటీ ఆస్పెక్ట్స్ కవర్ చేశాను, ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ కవర్ చేశాను, ప్రిలిమ్స్ కి మెయిన్స్ కి సిగ్నిఫికెంట్ గా ఏవి ఉన్నా కవర్ చేశాను. సో ఈ ఆర్టికల్లో ఏమేమి మెన్షన్ చేశారు చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ నాన్ రిఫ్యూజీ అని మెన్షన్ చేశారు. సో ఇది మనం డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. నెక్స్ట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ చెక్ మాస్ గురించి చెప్పారు. ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ చెక్ మాస్. ఆ చెక్ మాస్ కేసు, ఎన్హెచ్ఆర్సి అండ్ కేసు గురించి చెప్పాను. నెక్స్ట్ 1951 యుఎన్ కన్వెన్షన్ చాలా సార్లు చెప్పారు ఆయన. ఆ కన్వెన్షన్ ఏంటో మనం డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఇండియా ఎందుకు సైన్ చేయలేదు కూడా మనం చెప్పాం. అది ఈయన ఆర్టికల్లో చెప్పలేదు, కానీ నేను చెప్పాను. సో ఇంకా ఎవరైతే వచ్చారు ఇండియా, హౌ ఇట్ రిగార్డెడ్ యాజ్ సేక్రెడ్ ప్లేస్ ఫర్ రెఫ్యూజీస్ అనేది రామాయణం నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఆయన చెప్పారు. అవి కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇదిగోండి, ఇక్కడ రామాయణ మహాభారత ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు, అది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇంకా మీరు చూస్తే సేమ్ దీపావళి, ద సేమ్ పారాగ్రాఫ్ కంటిన్యూషన్. నెక్స్ట్ యూనివర్సల్ లా లేదు, మనకున్న యాక్ట్స్ లోని ఎక్కడ రెఫ్యూజీస్ మెన్షన్ చేయలేదని చెప్పి ఆయన వేరే యాక్ట్స్ మెన్షన్ చేశారు. ఈ యాక్ట్స్ గురించి కూడా when I explained, none of the acts mentioned about refugees and asylum, none of them defined, everyone defined them as an foreigners అని నేను స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను. నెక్స్ట్ మీరు ఇంకా చూస్తే నెక్స్ట్ 2 lakhs రెఫ్యూజీస్ ఉన్నా చెప్పాను. సో దట్ ఆల్సో వి మెన్షన్ ఇన్ ద ఇనిషియల్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇక్కడ 2 lakhs రెఫ్యూజీస్. సో ప్రతిదీ ఏంటంటే ఆర్టికల్లో కాకుండా ఇలా పాయింట్ టు పాయింట్ మనం చదివితే దిస్ పీడిఎఫ్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ నోట్స్. ఫస్ట్లీ
మీకు నోట్స్ మేకింగ్ అనేది మీరు చేయవసరం లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ డీటెయిల్డ్. సో నెక్స్ట్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ ఆన్సర్ రైటింగ్. ఆ సెషన్ అనేది మన కింద చూద్దాం. ఆన్సర్ రైటింగ్ మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది విల్ జస్ట్ సీ. ఓకే, సో అది చూసాం మనం. నెక్స్ట్ ఇంకేం చూసాం, ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అనేది చూసాం. నెక్స్ట్ ఈ 1996 కేస్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారో అది దట్ ఆల్సో వీ హావ్ సీన్. We also seen about the case what I mentioned, NRA case. We saw about Rohingyas. We again saw about the solidarity and things in the conclusion part. ఈ conclusion ఏదో చెప్పారో నేను మీ conclusion యాడ్ చేశాను. సో మీరు చూడండి, ఆర్టికల్లో ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ని బిట్స్ అండ్ పీసెస్ గా చేసేసి అన్నిటిని కాడిదే పూరా చేసేసి మీకు మొత్తం ప్రిలిమ్ స్పెసిఫిక్ గా మెయిన్ స్పెసిఫిక్ గా అయితే మాత్రం పీడిఎఫ్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మీకు ఈ పీడిఎఫ్ మీకు రివిజన్ గా యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, రివిజన్ గా హైలైట్ చేసేసాం ప్రతిదీ, ఎక్కడెక్కడ మీకు ఏది ఇంపార్టెంట్ అని బోల్డ్ చేశాను. టర్మ్స్ ని మెన్షన్ చేశాను, ఎక్కడెక్కడ ఏ టర్మ్ ఇంపార్టెంట్, కన్వెన్షన్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. దాంతో పాటు మీకు మెయిన్ స్పెసిఫిక్ గా వై అనే ఆస్పెక్ట్ ని కవర్ చేసాం. వై అనే వాట్ అనే ఆస్పెక్ట్స్ తో మన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఆ వై అండ్ వాట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ బీన్ కవర్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. ఓకే, సో ఇలా చెప్పిన తర్వాత ఇది ఇలా చేస్తే మనకి వన్ డే మనకి ఆర్టికల్ అయిపోతుంది. మండే నేను ఇది కవర్ చేసేస్తాను అనుకోండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కమింగ్ మండేలోని నేను ఈ ఆర్టికల్ కవర్ చేశాను. సో ట్యూస్డే ఏం చేస్తామంటే దీని మీద మనం క్వశ్చన్ రాస్తాం. ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి చూడండి, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ రెఫ్యూజీ పాలసీ, వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ ఇండియా కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ ఫర్ రెఫ్యూజీ ప్రొటెక్షన్, ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇదేమైనా కష్టం క్వశ్చన్? ఇప్పుడు చాలా కష్టం. ఇఫ్ యూ మీరు ఈ ఏదైతే సెషన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఇది వినకుండా మీరు క్వశ్చన్ చూస్తే దీనంత కష్టమైన క్వశ్చన్ ఇంకేం లేదు. కానీ మీరు ఒక్కసారి అనాలిసిస్ అంతా విన్ని ప్రతిదీ అర్థం చేసుకొని టాపిక్ టు టాపిక్ హర్రీ బర్రీ కాకుండా ఎక్కడికక్కడికి సిలబస్ తో కనెక్ట్ చేస్తూ మీరు చదివితే ఈ క్వశ్చన్ రాయడం అంత కష్టం అయితే కాదు. మీకు స్కిల్స్ ఉంటే యాజ్ యూ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ఆన్సరింగ్ సెషన్స్ నేను డైరెక్టివ్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఏం రాయాలి, ఎలా రాయాలి అని చెప్పి మా దగ్గర మెథడాలజీ కూడా ఉంది. సో ప్రతి డైరెక్టివ్ కి మా దగ్గర ఫార్ములా ఉంటుంది. ఆ ఫార్ములాతోని వీల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డైరెక్టివ్ ఫస్ట్ అండ్ విల్ ట్రై టు రైట్ ద ఆన్సర్. ఇప్పుడు రాయడానికి మీకు ఇది పెద్ద కష్టం కాదు. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ రెఫ్యూజీ పాలసీ ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం మనం, ఇక్కడే మెన్షన్ చేస్తాం. చూడండి, ఆర్టికల్ నుంచి క్వశ్చన్ ఫార్మ్ చేసి నేను క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ రెఫ్యూజీ పాలసీ, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ రెఫ్యూజీ పాలసీ. చూడండి, ఏంటంటే నీడ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, రూల్ ఆఫ్ లా, ఇవన్నీ మనం రాస్తాం. సో ఈ క్వశ్చన్ ని మనం నార్మల్ గా ఎలా రాయదో చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ రాస్తాం. ఇంట్రడక్షన్ లోని వాట్ యూ విల్ రైట్ అబౌట్ వాట్ యూ మీన్ బై రెఫ్యూజీ, యుఎన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ రెఫ్యూజీ, వై ఇండియా నాట్ సిగ్నేటరీ, అవి మెన్షన్ చేస్తారు. మెన్షన్ చేసి యూ కెన్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ ద రీసెంట్ ప్రైవేట్ బిల్. సో అయిపోయి 4 పాయింట్స్. మీకు ఇది ఎంత 250 వర్డ్స్ అనుకోండి, ఇక్కడ మీకు 50 వర్డ్స్ అయిపోయాయి. ఇంకా మీకు మిగిలింది 200 వర్డ్స్. 200 వర్డ్స్ మీరు ఇంకా బాడీ రాయాలి, కన్క్లూజన్ రాయాలి. సో ఇవన్నీ ఈ పాయింట్స్ తోని మనం ఇంట్రడక్షన్ రాస్తాం. సో బాడీ పాయింట్స్ లోని యాజ్ ఎ మెన్షన్డ్ మీకు వాట్ ఈస్ ద నీడ్ అనేది, ఇక్కడ నీడ్ లో మనం ఏం మెన్షన్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఎన్ష్యూర్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ గురించి, రూల్ ఆఫ్ లా గురించి రాస్తారు, ఎందుకు నేషనల్ సెక్యూరిటీ వల్ల ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, కోఆర్డినేషన్ ఎలా పెరుగుతుందో రాస్తారు, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో మన స్టేట్స్ గురించి రాస్తారు, మోడల్ స్టేట్ ఎలా అవబోతుంది ఇండియా గురించి రాస్తారు, ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ వల్ల ఎలా వస్తాయి, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అనేది మనం బాడీలో రాస్తాం. నెక్స్ట్ బాడీలోని మనం చూసేసాం ఏం రాస్తాం. నెక్స్ట్ వాట్ కెన్ ఇండియా ఎక్స్ప్లోర్, వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ అన్నారు. ఆప్షన్స్ అని ఇది బాడీ పార్ట్ 1. బాడీ పార్ట్ 1 అవి చెప్పింది రాస్తాం. బాడీ పార్ట్ 2 లోని ఈ ఆప్షన్స్ రాస్తాం. ఈ ఆప్షన్స్ ఏంటి, ఇక్కడ చెప్పిన ఆప్షన్స్ కూడా మనకు ఉన్నాయి. You see the options, what are the options response to the refugee situation, these are the options. ఎలా అయితే మనం ఒక రిలవెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వగలగాలి, ఒక రెఫ్యూజీ ఫ్రేమ్వర్క్ పెట్టుకోవాలి, డొమెస్టిక్ లా ఇంపార్టెంట్, దాంతో పాటు సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పిన ఆస్పెక్ట్స్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి మనం ఆప్షన్స్ లో మనకి ఎటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళని ఎలా పెట్టచ్చు, ఎందుకు ఎన్హెచ్ఆర్సి కేసు అయింది, వాళ్ళని కూడా మనం ఎలా అకామిడేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి మనకి ఆప్షన్స్ లో రాస్తాం. సో యూ బోత్ ఆఫ్ ద parts of the body got covered. Conclusion, so as I said, India Vishwaguru, India has a big brother attitude. We need to have a solidarity. Humanitarian crisis రాకుండా ఉండడానికి how we acknowledge ఆ ఆస్పెక్ట్స్ తోని యూ కెన్ ఫార్ములేట్ ఏ కన్క్లూజన్. సో ఈ కన్క్లూజన్ లో ఏం రాయొచ్చు అనేది ఆస్పెక్ట్స్ కూడా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఇన్ అండ్ అవుట్ గా మీకు ఒక ఆర్టికల్ నుంచి 100% కాదు 1000% స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ గా ఆర్టికల్ ని బిట్ టు బిట్ పీసెస్ చేసేసి ఆర్టికల్ నుంచి
మనం ప్రిలిమ్ స్పెసిఫిక్ గా ఏం చేసుకోవచ్చు, ప్రిలిమ్ స్పెసిఫిక్ గా నేను చెప్తాను, ఇంకా డీటెయిల్స్ క్వశ్చన్ కూడా చూపిస్తాను. మెయిన్ స్పెసిఫిక్ గా ఎటువంటి ఇంపార్టెన్స్ కంటెక్స్ట్ నుంచి దీని నుంచి మనం ఇంట్రడక్షన్ రాయొచ్చు, నేర్చుకున్నాం. ఇక్కడ మన టర్మ్స్ నేర్చుకున్నాం, ఇక్కడతోనే మనం ఇది బాడీ పార్ట్ కి మనకు యూజ్ అయింది, ఇది కూడా మనకి బాడీ పార్ట్ యూజ్ అయింది, ఇది కన్క్లూషన్ పార్ట్ యూజ్ అయింది. సో ఒక్కసారి మీరు క్లాస్ కి వస్తే you learning the editorial, that is the first thing. Next day you are revising that editorial in your writing your note terms how to write an answer. ఈ క్వశ్చన్ మన ఆన్సర్ లో రాయొచ్చు, మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాం. ఇప్పుడు మీకు చూపించాను కూడా, ఇంట్రడక్షన్ మేము ఎలా పెడతాం, బాడీ ఎలా పెడతాం, కన్క్లూజన్ ఎలా పెడతాం, ఈ పైన మెన్షన్ చేసిన కీవర్డ్స్ తోనే మీరు రాయొచ్చు. సో అంత కష్టం కూడా కాదు. నేను ఇంకా ఇంతో కాకుండా నేను ఎక్స్ట్రా కీవర్డ్స్ కూడా చాలా యాడ్ చేశాను. సో అవి కూడా మీరు వెన్ యూ మేకింగ్ యువర్ నోట్ మేకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అవి కూడా రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం. స్టేట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ రెఫ్యూజీ అండ్ అసైలం ఆర్ మైగ్రెంట్స్ ఎంటైటిల్డ్ టు ప్రొటెక్షన్. చూడండి ఇక్కడ ఎంత ఇది అంత కనిపించింది ఈజీ క్వశ్చన్ కాదు. ఇక్కడ 3 టర్మ్స్ చెప్పారు, రెఫ్యూజీ అని చెప్పారు, అసైలం అని చెప్పారు, మైగ్రెంట్స్ అని చెప్పారు. అన్లెస్ యు నో వాట్ ఈస్ ద రెఫ్యూజీ, వాట్ ఈస్ అసైలం, వాట్ ఆర్ మైగ్రెంట్స్, హూ ఆర్ మైగ్రెంట్స్, సారీ. సో దెన్ హౌ కుడ్ యూ ఈవెన్ అటెంప్ట్ దిస్ క్వశ్చన్? సో దట్ డీటెయిలింగ్ విల్ బి హ్యాపెన్ in the classes. So ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ మెన్షన్ చేశాను రెఫ్యూజీస్ ని యుఎన్ కన్వెన్షన్ లో రెఫ్యూజీస్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు అది మెన్షన్ చేసాం. దట్ యుల్ రైట్ అబౌట్ రెఫ్యూజీ. రెఫ్యూజీస్ ఎవరు కాదో కూడా మెన్షన్ చేసాం, దట్ ఆల్సో యూ కెన్ రైట్. సో అసైలం వాళ్ళు హూ సీకింగ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రొటెక్షన్ వాళ్ళు అసైలం అంటాం, అది మెన్షన్ చేసాం, యూ కెన్ రైట్. మైగ్రెంట్స్ ఒక న్యూట్రల్ టర్మ్, మైగ్రెంట్స్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఎమిగ్రెంట్స్ ఏంటో మనం మెన్షన్ చేసాం. మైగ్రెంట్స్ కి ఎందుకు ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి? ఖచ్చితంగా ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఎందుకు ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి, దెన్ దట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్. నేను చెప్పినట్టు ఏంటంటే మైగ్రెంట్స్ కి సెక్యూరిటీ ఇంపార్టెంట్, వాళ్ళు కూడా ఎకనామిక్ జనరేషన్ వస్తుంది. సెక్యూరిటీ, ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ వీ నీడ్ ప్రొటెక్షన్, ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ టు కాంట్రిబ్యూట్ టు జీడిపి మనకి ప్రొటెక్షన్ అవసరం. ఇండియా సైన్ టు దిస్ human rights convention kabatti for that we have laws in place, so for that we need their security. So we are setting as an example సెక్యూరిటీ ఇస్తే పీపుల్ కీప్ కమింగ్ షఫ్లింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు ప్లేస్. దానివల్ల మనకి ఒక కల్చర్ ఎన్రిచ్మెంట్, కల్చర్ హెరిటేజ్ కూడా పెరుగుతుంది. అలా మీరు యూ కెన్ రైట్, దీస్ ఆర్ జస్ట్ నార్మల్ ఇప్పటికప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్స్ ఇవి. మీరు ఇంకా డీటెయిల్ గా ఒకసారి పీడిఎఫ్ చూస్తే యూ కెన్ జనరేట్ మోర్ పాయింట్స్. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ అటెంప్ట్ దిస్ క్వశ్చన్. 2 questions మనం చూసాం, 2 questions basing on the article I explained. Okay, so ఇది ప్రిలిమ్స్. మెయిన్స్. ప్రిలిమ్స్ లో చూడండి, చెక్ మాస్ అని చెప్పాను కదా నేను. ఈ చెక్ మాస్ గురించి ఐ గేవ్ డీటెయిల్. హూ ఆర్ చెక్ మాస్ అండ్ హజాంగ్స్ అని వాళ్ళు ఈ చిట్టగాంగ్ హిల్ లో ఉంటారు. దే ఆర్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్. ఓకే, వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చారు? అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వచ్చి సెటిల్ అయ్యారు అనమాట. సో ఆ చెక్ మాస్ వాళ్ళ డీటెయిలింగ్ అంతాను ఫిలిం స్పెసిఫిక్ ఆస్పెక్ట్స్ లోని పీడిఎఫ్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ రోహింగ్యాస్, వీళ్ళు ఎవరు? వీళ్ళు ముస్లిమ్స్, వీళ్ళు బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చారు. వీళ్ళ గురించి వీళ్ళకి ఇంకా మయన్మార్ లోని ఫుల్ సిటిజన్షిప్ ఇవ్వలేదు. సో వీళ్ళ గురించి మనం డీల్ చేసాం. ఓకే, సో ఇవి డీల్ చేస్తే ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇవి మీకు ప్రిలిమ్స్ లో ఇస్తాను. ప్రిలిమ్స్ వచ్చి చెక్ మాస్ అండ్ హజాంగ్స్ ఆర్ ఒరిజినల్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ చిట్టగాంగ్ హిల్ ట్రాక్ట్స్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్. సో ఇదేంటిది ఇప్పుడు? నెక్స్ట్, రోహింగ్యాస్ నాట్ గ్రాంటెడ్ ఫుల్ సిటిజన్షిప్ బై మయన్మార్. సో ఇప్పుడు ఏంటి దీని ఆన్సర్ ఏంటి? సో ఇండియా ఇస్ ఎ కన్వెన్షన్ టు ద యుఎన్ రెఫ్యూజీ కన్వెన్షన్ 1951. ఇది మనకి కాదని తెలుసు. ఇండియా ఇస్ నాట్ ఎ కన్వెన్షన్. రోహింగ్యాస్ నాట్ గ్రాంటెడ్ ఫుల్ సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ మయన్మార్. ఇక్కడ ఏముంది చూడండి, రోహింగ్యాస్ నాట్ గ్రాంటెడ్ ఫుల్ సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ మయన్మార్. సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో చెక్మాస్ ఒరిజినల్లీ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ చిట్టగాంగ్ హిల్ ట్రాక్ట్స్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్. చెక్మాస్ ఇక్కడ చూడండి, ఫార్మర్ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చారు, బంగ్లాదేశ్ నుంచి రాలేదు. సో ఓకే, చెక్ మాస్ అనే వాళ్ళు పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చారు, బంగ్లాదేశ్ రాలేదు. సో దిస్ కుడ్ బి యువర్ రాంగ్ ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ వుడ్ బి, సో ఐమ్ సో సారీ ఫర్ దిస్, ద ఆన్సర్ వుడ్ బి 2 ఓన్లీ. సో 2 ఓన్లీ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. సో 2 ఆప్షన్స్ మనం ఎలిమినేట్ చేసాం. సో సెకండ్ వుడ్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో సి వుడ్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇలా మనం ఈ ఆస్పెక్ట్స్ నుంచి వి డిరైవ్డ్ 1 ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. we have seen 2 mains questions before. So this is what happens. So ఇప్పుడు మీకు చూస్తే మీకు ఇలాగా మినిస్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చా బిల్ అనే దాని గురించి కూడా నేను చెప్పాను. యూ కెన్ కామెంట్ దిస్ ఆస్పెక్ట్. ఏ మినిస్టర్ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ ఎ ప్రైవేట్ బిల్. నాది స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, అవునా కాదా? యూ కెన్ కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ వి కవర్ ఆర్టికల్స్, వెరీ డీటెయిల్డ్
especially from the mains point of view, we'll solve the questions, and also from the prelims point of view, we'll seek the finer details. We also tend to solve questions from the prelims point of view in the editorial analysis session. It's an editorial and answer writing session. I'm again repeating this the facts. Editorial and answer writing session, which gonna happen on all the 6 days of the week, starting from Monday to Saturday, where we cover editorials. One day cover chestam, next answer writing chestam, editorial, answer writing, editorial, answer writing. So that's how we cover most of the editorials. Per class loni mostly 2 editorials cover chestam. Answer writing loni will tend to write depending on the explanation అని చూసేసి we'll tend to write at least 4 answers ఒక class loni. So that is what about this video. I hope you like this video. Please let me know about your feedback. Meeku analysis ela vachindo cheppandi. You can also answer this question. So for any queries, you can call up this number. Okay, this is a basic video about this today's Hindu article. I wish you enjoyed it. Please let us know your feedback in the comment section. Thanks a lot.